He is already online. And Mr. Hatem will join soon, Executive President BKMEA. And I also like to request Mr. Babul Akhtar, Senior Vice President, Industry All Bangladesh Council, and General Secretary, Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation, to take his seat. So thank you. I think we have a very good first working session before lunch, and have a good lunch. I hope you have it so far. And we will now go to the second working session on role of employers in implementing OSH regulations in the industry. So what I would like to do, I like to give just an overview. My presentation will not focus any specific sector. Rather, what I like to do is to give an overall conceptual frame of industrial safety in the workplace that need to be taken into account, and what it should be, and what are the issues that need to be taken into account by the employers. I think we have a distinguished panel of employers here represented from different associations, so they will definitely respond respective issues while they will intervene after the presentation. In fact, it is very important to acknowledge at first is that it is the employer who actually play the key role in ensuring industrial safety in the workplace. That we have to acknowledge first. It is the employer. And it is the employer's first responsibility to ensure their workers' safety and well-being in the workplace. So from there, we have to take it forward. And how? I think one of the basic concept of this safety is that safety culture. Maybe you have noticed some of the banners outside that safety culture. I think that connotation and that perspective is almost it is missing. Except few sectors, not in most of the sectors, this safety culture issue has been discussed. Most importantly, safety culture should be a part of corporate culture. That is the key part of it. We haven't actually thought of safety culture as a part of corporate culture. We often consider it as a separate thing. When some issues arise, we need to actually address that. But on a day-to-day basis, it should be part of the day-to-day basis corporate practice culture of the factory, of the business. So that kinds of integration is needed within the factory's cultural practice. And in that context, this session will discuss the role of the employers and trade bodies. Here, I think ABCCI, Employers Federation, DCCI, MCCI, BPGMEA, BEOI, and other employer organizations, and also from the representative of the brands, and also from the civil societies representatives are here, and from the workers representative also here. They will actually discuss on it. My presentation only just set a link between how the employers and other panelists will discuss, and what should be they should keep in mind while they actually discuss on it. The first point is that safety culture. What is it? In fact, it is that employees have an imagination that they are working in a safe place. That imagination should be there among the workers. It is not that employers actually say that our workplace is safe. Rather, it is that employee will say that yes, they are working in a safe workplace. And how that could be assessed, there are three indicators. Whether the employee participate in the safety-related discussions, debate, policies, and strategies. Are we inviting the employees, workers in the overall safety frame of the factory? That is the first point. Second, are there any perceived risks? That is, workers perceive that there are some risks in the workplace regarding the safety issues. Are there any kinds of perceived risks? If that is, then definitely that will not be a safe place. And the third one is that whether factory has adequate emergency response facilities.
Definitely, everyone will agree that there may have an accident. Nobody deny it. Since it's an operation, it's a machine. Accident may take place. But the important point is that whether there is necessary responses, emergent responses system facilities are available in the workplace. So these are the three issues which need to be ensured in the workplace. And in this context, safety leadership is important. Often we see the reports and others regarding various issues. We never actually talk about that whether the employers are playing the leadership role in terms of ensuring the safety of the workplace. It is the employer. That he or she will actually take the leadership role. And how? It is not that he or she should actually take part in each and everything, but he or she has a good, competent management team, and who are actually working on that. That management team includes high-level managers, mid-level managers, junior-level managers, who will actually work on safety policy strategies, procedure tactics, and safety operations. Also, whether that kinds of set of management system within the factory, that is very important. I like to ask, while you are actually responding, whether in your sector the factories have such kinds of leadership role your employers are actually showing, or you have a very strong management structure which actually take that into account. Along with the business, they also take into consideration of worker safety in the workplace and do necessary procedure tactics and operations. That is very important to look at. How do we assess that an employer is a successful one? One is that is an accountability function of the employer, and that could be it is that whether employer deploy his mid-level management for ensuring safety in the workplace. That is the accountability function of the employer. Second is the quality control. Even if there are safety-related equipments, facilities, those are not functional, effective, not working properly. So that is the quality control issue, whether that is there. And the third one is that the visibility issue, whether regular kinds of operation, demonstration is happening, so that everybody understood that, what kinds of safety-related measures they are inside the factory and what they need to be done, and those are there. And those are very important from the employer's point of view. And that is said that a leadership, safety leadership, or the employer should be caring, should have a coaching facility, and should have a controlling facility. What is caring? Caring means that he or she should actually consider its workers as children. Meaning that as he actually considered the safety of his or her children, he will consider his or her worker as same standard of children in the workplace. So that is the kinds of caring mechanism and perception is very, very important among the employer's point of view. Then it is the coaching system. Whether there is an educating system, training facilities are there. We know the factories have these kinds of training facilities, and they are doing it. But whether this has been done in all sectors and all categories of factories are there. So that is an important point, meaning that workers have adequate knowledge about what kinds of safety-related measures they need to do in case of emergency, or if it is not emergency, if they say something important, whether they could know and report that to the concerned public. And finally is that a safety control. Whether there is a set of rules. Set of rules means that if whether there is a proper standard operating procedure, and there is terms of reference of all the people, where they could incentivize in one hand to the good practice to the management people or others, or at the same time they could punish or reprimand to the defaulting for the people who are responsible for ensuring safety. So that kinds of control mechanism should be there inside the factory. Are we practicing that? That is very important point. It is the managers who are playing the key role in the workplace in terms of maintaining the safety. How they do that? They should reiterate the organization's safety policy. Is it regularly shared, viewed, exchanged with the workers, employees? That is important. Is it regularly reviewed? Whether the safety is adequate enough for the workers, whether it is done, whether the safety audit has been done. That is also an important point, that factory are doing the safety audit or not.
That is an important point that you also like to know from this. And for all these things, factories need to collect data, they need to disseminate the data and informations and have a very open environment to discuss about the safety-related issues. Often we are shy away of discussing about safety-related challenges and concerns. But this is very, very important to have a very open space inside the factory to exchange knowledge, shares, views, ideas about how to improve the factory-level safety. That is very, very important. We know there is safety committees in the factory, but are those safety committees functional? Even in the ready-made garment sector, we know there are safety committees, but are they working properly? Whether they have the capacity, whether they have the authority, or whether they are the ability to take the measures in case of any emergency? What about the other sectors, non-RNG sectors? Are the safety committees adequately available there? And whether those have been done? I think while the other sector representative will respond, definitely they will actually touch upon these kinds of issues. Another important point is that safety professionals, whom actually assess, review the factory-related safety measures. And they should have a very competent people who should actually do these kinds of safety-related controlling, safety-related coordinating expertise. Often happen, you may notice that often happen, there are electrical wire-related problems from where the fire incidents took place or takes place. And this has happened sometimes because of not using the competent people to fix the fire-related issues. Often there are the people who are available just side beside the road and invite them to fix some of the electrical problems, and that may have a clear danger for the future. So whether we are actually deploying the proper people to assess, review, and to fix the industrial safety-related problems. And these issues have been discussed in the earlier session as well, that we don't have adequate competent people who could actually assess these kinds of things. And there are other issues for some SMEs or small sector industries. They don't have adequate financial capacities, so they cannot deploy a very competent engineer with a good amount of money to fix that up. So will that create a problem? Definitely, this has created a safety problem in the factory. But then how it could be actually solved? Because safety is, we cannot actually neglect the safety issue, but we need to fix it up and need to fix the challenges of the SMEs regarding the safety-related concerns, which is also very, very important. And as I say to you, the concerns are different for SMEs and concerns for different for the larger scale enterprises. Larger scale enterprises can invest, they have the capacity, they have the resources, they could borrow, and thereby they could actually take a good amount of investment. But what about the SMEs? Bangladesh's most of the factories are SMEs, and they don't have that adequate financial capacities. And often these kinds of safety concerns arise in small-scale factories as well. So how to actually address these safety concern in the SMEs while they are not very enthusiastic to invest in the safety-related point in the factory. But we think that because of that, we cannot ignore the safety concern in the SMEs. Then how to fix it up? So that is an important point to look into it. And often SMEs do not consider investing in the safety as a high return element. They consider it as a fixed expenditure, not as a return. So that is the point. While the large scale investors may consider it from a long-term investment point of view, because brands, buyers, whom they work with, they value these kinds of safety measures in the factory, while the SMEs couldn't get that advantage of it. So that is an important point to look at. And there is, we think that the safety incentive works, and this is evident in other countries. So we have to consider how to incentivize the factories, how to incentivize the establishments to set up and to properly invest for the safety-related measures. And I think for that, government need to provide adequate fiscal, financial, and non-financial supports. Not always in monetary term, but also in the non-monetary term, that kinds of supports could be provided to the SMEs particularly. And this incentive is very, very important. Just before this session, I discussed with one of our colleagues from the business side. They said that a simple audit by an international accredited firm, safety auditing, they demands 5 crore Dhaka.
So for a small SME, if he has a good intention to improve the safety measures, will he or she is able to invest that amount? So that is an issue. So how to facilitate that? So that is an important point in this context to look at. And finally, I think it is the employee, it is the workers. Their participation is very, very important. I think safety-related measures should not be taken alone by the management. There should have an equal participation from the employee, from the workers in the workplace in terms of the ensuring workplace safety. Of course, safety committees are there, and they have specific responsibilities, which we also know, but we like to hear more about how the different industries are ensure the participation of the employees, workers in ensuring industrial safety. That is very important to look at. Finally, what I just mentioned, this is not related to the private sector, but also most related to the, of course, it also has a relationship with the private sector, but most really related to the governments and others, is that we are yet to ratify any of the safety-related ILO conventions and conventions yet. There are at least 12 conventions. You may see it here. I mentioned it. Which are related to occupational safety and health, which is 187, 155, 161, 120, 152, 167, 176, 184, 115, 139, 148, 162, 170. We haven't yet actually ratified those conventions. Maybe we are not thinking that we are in a position yet just to start ratifying those, but we have to think it and how the private sector could cooperate there in terms of ratifying and ensuring a more an organized and structured working environment in the factory. For that, these kinds of ratification of ILO conventions will be necessary in the future. So we will keep that in mind. So with these words, I'd like to just conclude my introductory remarks. Thank you. I think after my introduction, let me actually invite our distinguished panelists to respond to some of the queries. We have shared some of our queries, but they are free to say more what they are actually considered to be applicable for their intervention. Let me invite at first Mr. Mohammad Jashimuddin, President FBCCI. I think he is online. Thank you, Joshim Bhai, for joining virtually. My question to you at first is that FBCCI has currently set up an industrial safety council. And how will this council extend support in improving industrial safety in different enterprises? And what is the future plan of FBCCI in addressing safety concerns? Thank you very much. I am really sorry I could not attend physically because I am not in Dhaka now, outside of Dhaka. So finally I joined with a Zoom. So thank you very much to arrange this such kind of seminar to discuss about the industrial safety and compliance issues. This is very important for every industry, I believe. So ladies and gentlemen, I'd like to thank for your initiatives and to know about the FBCCI Safety Council. Just to give due importance industrial safety, FBCCI has established a safety council in month of September 2021. It was following objective to promote adequate safety management system in commercial and industrial sectors, and including creation of the safety cell under all the member associations. To provide the advisory package training facility the members and association, augment OSS culture, to build awareness and organize motivational program necessary for creating safe and healthy workplace, to ensure the collaboration and engagement of the safety challenges, research, analysis, and data management through public-private partnership,
Since inspection, the Safety Council is representing FBCI in BIDA coordination committee as the all subcommittees as formulating standing operating procedure and the combined inspection setting priorities for the industrial sector and also the formulating the combined checklist for purpose of inspection cum survey. Therefore, conducted awareness program for the preparation of the member of association said inspection cum survey training and nominated the member of FBCC inspection survey team also the conducted. Before inspection cum survey coordination cell was established in BIDA headquarters in the jointly operated where FBCCI representative is also included. It is coordinated and closely monitor 108 inspection teams and around the country. In each team, there at least one member from FBCCI. In the first phase, 5,200 factory have been inspected. After inspection, FBCCI Safety Council is jointly working with the BIDA to coordination committee to analyze the reports and the order to prepare the final report comprising recommendation and the future course of action industrial safety issues. In coordination with the ILO Safety Council of FBCCI working get the technical support established functional occupational health and safety units in all sector association, training basic occupational health and safety and management system for FBCCI executive, formation of the function, the safety committee, all the factors of establishment, developing training package, member safety committee, development of training, trainees, soft skill, development and productivity for mid and higher level management, so on. FBCCI Safety Council is also working with the other development partners and government agencies, extending advocacy of the formulating the reviewing law rules and policies relating occupational health and safety issues. So the actually, when I took over the FBCCI in last year, 20th May. So after a couple of days, there is an incident in the Shoziv Group factory. So there is around 51 people died. So I think our speaker, Mozambai, I speak to you also to how to engage this because we know all our export-oriented industry doing good because of the after Rana Plaza and Accord and Alliance, there is a lot of work done and they are doing better now, especially for our garments industry. And also the export-oriented industry, their buyer also always concerned about the safety and compliance issue. And there is a unannounced audit and all these things. So other than garments industry or export-oriented industry, yes, we have issues in all these areas. That's why when the Shoziv factory, there is incident, so the reputation of the country is hampered. Always when there is any incident, it is garments or plastic or whatever. So there is this kind of problem. So then we will realize at BCCI, we take an initiative to establish a safety council in our FBCCI. FBCCI, there is nothing. FBCCI actually this organization for, we are working for the policy level and other thing, but we are not engaged on day-to-day things. So then I realized we should have a safety cell, and we employ, there is a very renowned experienced Mr. Brigadier Naim is working with us now.
take care of our safety cell. And we are trying to give work with our association and chamber whole country. There is because of our request, the government is started the make a committee, 108 committee, and we are working, and already 5,200 factory inspected. So that inspection already finalized. Now is a report is, I think very soon BIDA and we work together to finalize the report. Okay. And after report, there is a lot of issues maybe comes. What Mr. Moazem already discussed about the small factory SMEs, and also some factories, vulnerable areas like cluster, Old City, Lalbagh area, Islamabad area. There is a lot of small factory. This is very vulnerable area because there is a factory, residence, go down, everything's together. This is actually when there's any incident is happened there, then we discussed last year, 2000 I think, 2020, there is a incident on Suryatta, and a lot of people has died there. So and before that, 2009 or 10, I think, there's another incident happening there. It's chemical go down. So actually, we need to relocate all this the things, factory and go down, whatever. So we need to work out. So I think this what BIDA is now is working, other than exporter in the industry. If they release the report, so a lot of things is come out from there. Okay. Then maybe we can work out very seriously government and our development partner and also the NGOs and all together we need to make the plan what to do, how to. Some factories, a big factory or big company, they can have their own. Maybe they can do their self to if there is any leakage on any lacking. Maybe they can. If we give them support, maybe they can invest. But small factory, small area where you need a relocation, then this is a government need to involvement. Joshim bhai, thank you. I just finished within a minute. Maybe our Ministry of Industry is working to relocate some of Old City factory. They have a chemical fully around 320 acres of land. So there maybe they can relocate some of chemical go down and chemical factory. And also when I was in plastic industry president, I spoke to them. They allow Plastic Association to 100 acres of land for relocation for the Old City factory. Okay. So this is actually, we need to work together, and of course this is a very important issue because this is we are talking about the new developed country in 2041. So country when we have a 41 developed country, so we need to develop all the compliance issues, safety issues, and other things. Also after graduation, also there is a lot of big challenge in front of us. Before that, we need to work seriously. Okay. Industry, government, and NGOs and development partners. Thank you. Their help. So thank you very much. Thank you, Joshim bhai. Please keep us with us. Keep us with us because I will come after half an hour for a second round of questions to you. Okay, thank you. And now I am going to Mr. Miran Ali, Vice President, Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association, BGMEA. I think we know that RMG sector has made a substantive progress in industrial safety over the years. So what's your experience, Mr. Miran, that how can other sectors take lessons for the improvement of industrial safety from the RMG sector?
What are some of the challenges you experienced, and what advice you have to other sectors in addressing those challenges? Additionally, how are the associations working to address the growing number of industrial accidents in the RMG sector? Thank you, Dr. Mozum. And to address the issue, I mean, this has been an ongoing journey that we embarked upon, not necessarily 9 years ago. It actually started before that. But from the early 2000s was when compliance and safety became something that people became conscious of. The issues that were initially at the stage in the early 2000s were more about awareness about exit aisles, about fire escapes, about alternative means of egress. These were the main areas of focus. The areas of structural and electrical safety are a very technical and specific area which came into the attention of, we're joined by our dear Mr. Hatham. The areas of structural and electrical safety that are very important and very technical did really come about towards the end of 2013 after the tragedy that took place in our country. Now, our industry has transformed itself completely. This has happened because of the assistance of the brands that we work with, because of the cooperation of our workers and our workers' representatives, and as well as through the investments in the vast majority, I would say 99.99%, with the vast majority of the investment made by the factory owners, because ultimately Bangladesh has a strength. And the strength in Bangladesh is, unlike most other major apparel manufacturing nations like Vietnam or Cambodia, most of the production capacity in Bangladesh is owned by Bangladeshis. And the value of this has come about from the fact that we have invested in our factories. We have invested not in return for higher prices, but for the intention on the awareness and embracing the change that had to happen. Now, when it comes to other industries, the obvious challenge that very frankly would first come up is that it is a step, it's a ladder. You cannot, it's not a black and white issue. You cannot dictate from one day to another that you must comply with all safety conditions. One thing I must mention here, by the way, there's a massive misconception. We are not complying with anybody else's safety requirements. We are actually complying with the BNBC code. The BNBC code, in terms of structural and electrical, is very specific, and we are complying to that. There are issues in the BNBC code in regards to the fire regulations, where we are forced, therefore, to refer to foreign codes. We are hoping that the government in the next version will be putting in specifications on the fire code that will make it easier for us to comply to a national standard. We want to comply to a national standard, not a standard written by somebody else for some other country. Now, when we talk about other industries implementing these changes, the fundamental issues come about from the fact that you need to have a collaborative approach. And that has been the success of this initiative in the garments industry. The garments industry, in its first 6 or 7 years of this initiative, was led by foreign groups where we had no voice, where we had no right to speak or any opinion for that matter. Since the formation of the RSC, the RMG Sustainability Council, for the very first time, the industry representatives, BKMEA represented by Mr. Hatham, industry represented by myself and others, have finally been able to contribute in a positive way towards making the safety mechanisms and the safety procedures work better. So what we have learned is that you must have a multi-stakeholder collaborative approach with the potential for incremental development, incremental change. And one of the things that we learned over the years is a few small changes can make a factory dramatically safer. Can you give us an example? Well, a simple electrical survey. If you do an electrical survey and if you go through all your switchgear and you do a thermographic scan and you find out which are your points that are overheating,
by knowing simply that and you change that, you are dramatically reducing your possibility of fire. I noticed there was a misprint or a misspoke in your question because there is no growing number of industrial accidents. It's quite the opposite. There has been a massive and welcome decline in industrial accidents in the RMG sector. As my dear President Joshim Bhai said, an accident in any sector is a demerit for our country. So yes, while the garment sector has become dramatically safer and is the most transparently safe industry in the world, we still have to make sure that the rest of our country comes closer to the standard that we have achieved. Thank you. Thank you, Mr. Miran. You have completed within time. Now my question is to Mr. Shamim Ahmed, President, Bangladesh Plastic Goods Manufacturers and Exporters Association, BPGMEA. I think you acknowledge that industrial safety is currently at a fragile state. And what are the major challenges of industrial safety in the plastic sector? And what is the plan of the plastic sector in addressing those challenges? Are you planning to relocation of some of the factories that are within the city centers? Or you have other plan to address these safety concerns in the plastic sector? Thank you, Dr. Muajjem, for your so nice question. And first of all, I'd like to say that as an employer, we love our worker very much. Sincerely, from my heart, from private sector, cannot survive without these workers. We cannot survive. Each and every person sitting here is an employer. If you are not in the business, you have a driver, you have a home service provider. So many persons are working. So as you like your home service provider, as an entrepreneur, we love our worker. Without worker, we cannot survive. We never expect that our worker should be in any hazard or any incident that occurred, he will be suffered. So that is the first and most important thing that I'd like to say, first of all. And secondly, I'd like to say that it's different from the perspective, like the garments manufacturers, my friend told us, plastic sector is mostly very small, medium-sized industries. It has started manufacturing in the old part of the Dhaka city in a very small way. Each factory was maybe 300 square feet, 400 square feet like this. 60 to 70 years before, the industry has been started in the old part. Then many industries relocated to other part, Gazipur and out of Dhaka, and that a large factory. But for those small factory, concept that we for the safety should not be considered as the large factory. SMEs should be supported like this. Because, before 60, 70 years, you just close your eyes, think about the Dhaka city, the road was narrow, the housing and the industry was nearby, and that was the startup business for the plastic industry. Now we think about the ICT startup, and 60, 70 years before, plastic technology was like a startup business. Everyone was appreciating that you have a plastic industry, that you have a small industry. So that is what we have to thought. From that area, there are many, many large industries have developed, and they moved to larger, bigger. They are now big exporters. They are exporting $1 million. Until and unless those small industry developed, the technology they gather, they cannot be large factory. So these two perspectives we have to consider. That factory located in the old part of the city, the cluster area, and those factories located in the developed area like the Gazipur or other area you said. So our problem is that we requested the government several times to relocate the old city industries to some other place. And we signed MOU with the BISIC, Ministry of Industries, in 2016, about 17 years before,
to give us a land that will relocate. But still now, the project not functional. Somehow, another project was developed, as our president of BCCI told, that the chemical Polli, and we request the minister to allocate 100 acres of land for us to relocate those industries. And he is good enough, then he has allocated 100 acres of land. We try to relocate those industries. But unfortunately, the price was exorbitantly high. They fix up the price. So far I know they're fixing up the price. 1 decimal is taka 12 lakh. You can imagine how these small industries we can relocate. But relocation is very, very important, very, very necessity. It is the prime objective of the government to relocate from the old. And again I tell you, because residential and the small industries are very nearby. Maybe 1 3-story building, ground floor is the industry, there are 2, 3, 4, 5 machines, and upstairs is for the residents. Downstairs if he got 1 lakh taka rent, from the upstairs he got 12,000 taka rent. So you can imagine every person is motivated by the profit. You cannot stop him. So that is what happening. Again, the road plan that was 60, 70 years before, the city was not planned. It is not our fault. This is fault of the government or the Raju, whatever you say. So that has to be settled by the government, not by us. Number one. Number two, there is not sufficient fund is available for relocating those industries to the other area. You must consider their revenue generating, employment generating, and the technology supporting the industry. That has to be considered. That is what I told for the old part of the city. What the association is doing for them. We have a committee headed by our vice president. We regularly visit those small industries. We have successfully installed the firefighting extinguisher and we try to manage their electric wire facilities, and those things we are trying to do, and mostly we are successful. They are now aware that there is necessary, at least first-hand tackle we can do before the arriving of the fire brigade authority. And secondly, the larger industry I don't want to talk much about because most of them are export-oriented industries, most of them are large, they can provide, as you said, that they can afford to have the HR, and they afford to have their consultant for the fire safety, they can afford to have all the fire safety system, door, whatever you say. So we are concerned about the small industries and medium industries. And now our prime intention is to relocate those industries to the other part. From the association we surveyed, we found about 1,200 industries we identified. We have submitted the list to the Ministry of Industries that these 1,200 industries of our association need to be relocated to some other place where safely we can do the business. Thank you very much. Thank you, Mr. Shamim, for your very elaborative comments regarding the concerns as well as the plan that the Plastic Manufacturers Association is thinking of. Now let me go to Mr. Abdur Razzaq, President Bangladesh Engineering Industry Owners Association, BEIOA. We know that most of the light engineering industries grown up informally, and factories do not maintain any safety protocol in the workplace due to the absence of licensing and certification. And workers are exposed to various kinds of health and safety risks during handling toxic materials, heavy machineries. So how do you plan to address these challenges? Could safety and health be improved in these industries by greater formalization? Thank you, Mojam bhai. প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাকে প্যানেলিস্ট হিসাবে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংকে আনার চিন্তাটা আপনার সিপিডি করেছেন। আসলে এই সত্যি জিনিসটি আপনি বলেছেন, আমি বাংলায় বলে অসুবিধা না তো? প্লিজ, নো প্রবলেম। আচ্ছা, ইনফ্যাক্ট মানে বাংলা বলতে আমি একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো, আদারওয়াইজ আই হ্যাভ টু গো বাংলিশ। দ্যাট ইজ বেটার, লেট মি রিমেইন উইথ বাংলা। No, we have interpreter here, no problem, please. মজ্জম ভাই ব্যক্তিগতভাবে তার কর্মজীবনের একটা সময় আমাদের সেক্টরেও তিনি
যাতায়াত করেছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন কিভাবে আমরা গড়ে উঠেছি। সত্যি সত্যি এটা একটা ইনফর্মাল সেক্টর থেকেই একটা ফর্মাল সেক্টরের দিকে একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে আছে। আর যাওয়ার কারণটা হলো মানে সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন সময় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতায় যেটা আমরা পেয়েছি সেটা হলো সঠিক পদক্ষেপটা নেওয়া হয়নি। আর দ্বিতীয় প্রবলেমটা হয়েছে যে এই সেক্টরটা বেসিক্যালি অন্য সেক্টরের মতো না। যেমন শামীম ভাই তার সেক্টরের কথা বললেন, প্লাস্টিক সেক্টরে যদি একটা অটো ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন আনেন, আর যদি বাইরের থেকে একটা মোল্ড আনেন, আর র মেটেরিয়াল আপনি আরেকটা জায়গা থেকে ইম্পোর্ট করলেন, এই তিনটা জিনিস নিয়ে আপনার যে মেশিন সাপ্লায়ার সে যদি অপারেটরকে 3 দিনের একটা ট্রেনিং দিয়ে দেয়, তাহলে মনে করেন আপনার একটা পেট বোতল বলেন বা গামলা, বোল, বালতি, বদনা তারা তৈরি করতে পারবে। আমি গ্লোবাল কোয়ালিটিতে না গেলাম, কারণ আমাদের দেশেই একটা বিরাট মার্কেট, কিন্তু লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংটা একটু কমপ্লিকেটেড। কারণ এখানে আপনার র মেটেরিয়ালের প্রপার সিলেকশনের ব্যাপার, তারপরে আপনার একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে আপনি 8-10টা অপারেশনের পর ফিনিশ প্রোডাক্টটা হয়। তো এই জিনিসগুলি আমরা মডার্ন টেকনোলজির থেকে আপনার অ্যাডভান্স টেকনোলজির থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছি। প্রকৃত অর্থেই আমরা কোনো ক্ষেত্রে 100 বছরের পুরনো আপনার কামারশালার যে প্রযুক্তি সেটা এখনও ধরে রেখেছি। আর কিছু ইন্ডিজিনাস টেকনোলজি আছে ইনোভেটিভ ওয়েতে, যেটা আমরা অর্জন করেছি। সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কোনো রকমে আপনার মানে সামান দিয়ে যাচ্ছি। 1971 সনে আমাদের এখানে মানে 50টার মতো ছিল, 40-50টার মতো ছিল, এর মধ্যে সবই মালিকানায় ছিল অবাঙালিদের। আপনারা জানেন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টেও আপনার মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং, তারপর আপনি ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এইগুলি গেছে। আর অনেকটা ব্যক্তি মালিকানায় ছিল, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন রংপুর, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন আপনার বংশাল, এইসব জায়গায় সব মিলে আপনার গালফা হাবিব চিটাংয়ে যেটা নাকি জুট মিলের পার্টস তৈরি করতো। আর বাকিগুলো ছিল আপনার অটোমোবাইল সেক্টরের আপনার সব মেনটেনেন্স এবং রিপেয়ারিংয়ের কাজ করতো। যেমন মোমিন মোটর কোম্পানি আপনারা দেখবেন যে বক্সি বাজারে এখনও আছে। তো এইগুলো নিয়েই আপনার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর যখন নাকি আপনার ওই গ্রুপটা চলে গেল, কিন্তু ওখানে আমরা যারা কাজ করতাম, আমাদের যারা সিনিয়ররা ছিল সময় আপনার হয়তো ফোরম্যান ছিলেন না, ফোরম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট পর্যন্ত হইতেন। কারণ একটা মেশিনে কোনো প্রবলেম হলে ওটা সারার জন্য লাঞ্চ পিরিয়ডে আমাদেরকে তখন ছুটি দিত খাবারের জন্য, তারা ওই কাজটা ওই সময় করে রিবিল্ড করতো। তা আমরা আপনার এসে মেশিন ঠিক হয়ে গেছে, আমরা জানতাম না মেশিন কী। আর ওই মেশিন আফটার 71 আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং করতে শুরু করি। আপনার আমাদের সুতিকাগার বলতে গেলে ধলাইখাল, এখানে স্ক্র্যাপ পাওয়া যায়, চট্টগ্রাম থেকে আসে জাহাজ বাংলার স্ক্র্যাপ। আমরা বিভিন্ন জিনিস ওইটার থেকে ইউজ করি এবং বেসিক্যালি মোল্ডিং করে মেল্টিং করে মোল্ডিং দিয়ে আপনার ওইটাকে বিভিন্ন ফর্মে নিয়ে আমরা সারফেস কাটিং, ফিনিশিং, পলিশিং যাই কিছু করার ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা আমাদের মতো করে তৈরি করতাম। তবে সেটা 2020 সনে আপনি জানেন এই সরকার, বর্তমান সরকার এটা প্রোডাক্ট অফ দ্য ইয়ার ডিক্লেয়ার করাতে আপনার কিছুটা গুরুত্ব আপনার মানে আপনার কনসার্ন কিছু সেক্টরের গুরুত্ব আপনার এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোভিডের কারণে আপনার সেই জিনিসগুলো আমরা সব আপনার অর্জন করতে পারিনি। এখানে আপনার আমাদের সাবেক বাণিজ্য সচিব মহোদয় আছেন সোহেল আহমেদ স্যার, তো উনিও আমাদের সেক্টরের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে সেটা আপনার একটা ওই রকম একটা মানে লিগ্যাল ফরমেশনে আসেনি। যেটা বলছে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, তবুও সেখান থেকে আমরা অনেক সাপোর্ট পাচ্ছি এখনো। কিন্তু আমাদের এখানে সেফটি এরিয়া নিয়ে বলবেন যে কিভাবে সেফটি ইমপ্রুভ করা যাবে। হ্যাঁ, আমি সেফটির কথা বলছি। সেফটির জন্য আমাদের সচেতনতা হইল যখন নাকি নতুন আপনার শ্রম আইনটা হইল। আপনার এখানে আইনটা এমনভাবে করা হয়েছে, আগে আমরা জানতাম সফটওয়্যার এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী আমাদেরকে আপনার একদিন অর্ধবেলা আর একদিন পুরোবেলা ছুটি রাখতে হবে, আর 8 ঘন্টা কাজ করতে হবে। দোকানের কর্মচারীদের আপনার হাজিরা খাতা রাখতে হবে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে হবে। এইগুলা কিছুই করতে হয় না। ওই ঈদের সময় তারা আসে ইন্সপেক্টররা, তারা এসে কিছু সালামি নিয়ে যায়, তারপরে আমাদের এভাবেই চলতো। কারণ আমাদের সাইজটা আমি
মানে আমি খুব মানে আপনার অফ দ্য রেকর্ডই বলছি, সরাসরি বলছি, কারণ আসল যদি আপনার ডায়াগনোসিসটা প্রপার না হয় তাহলে আপনার প্রেসক্রিপশন ঠিক হবে না, আমার ট্রিটমেন্ট না হলে আমি আরোগ্য লাভ করতে পারবো না। কাজে এই জিনিসগুলো অকপটই আপনার মনে হয় বলা উচিত। তো এখন আমরা যে মানে এখন একটা হুশ হইল যখন নতুন আইনটা হলো, আপনার অনেকগুলা নিউ জেনারেশনের আপনার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে আসছে, তাদের আপনার চাকরির সংস্থান হয়েছে, এটা নন ক্যাডার না কি বলে আপনার এই সমস্ত বেছে এখান থেকে ফিল্ড লেভেলে যারা তারা আসছে একদম ইয়াং, আমার সন্তানের মতো বয়স, এবং এদেরকে দেখলে খুব কষ্ট হয়। এরা আপনার মানে ঘুরতে ঘুরতে পেরেশান হয়ে যায়, কিন্তু লাইসেন্স দিতে পারে না। কারণ লাইসেন্স দিতে গেলে আপনার 500 টাকা আছে আপনার 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 ফি, কিন্তু আপনার হিসাবে দেখায় 10,000 টাকা লাগবে। এখন 9,500 টাকা আরও দিতে হবে। তো এই জিনিসটা হয়েছে কি সমস্যা, যদি এটা মানে আপনার এটা নিড বেস হইতো বা আমার জন্য প্রয়োজন, এটা আমার সেফটির জন্য হচ্ছে, এইরকম কিছু না। মানে কিছু নিয়মকানুন আছে, এইগুলো কাগজে কলমে দেখাইলেই আমার আপনার সেফটি হয়ে গেল। আমরা তো এমনি আপনার বালতি রাখি, তারপরে আপনার ফায়ার ফাইটিং, ওই আপনার গ্যাসের যে আপনার এক্সটিংগুইশিং মেশিন, এগুলো আমরা তৈরিও করি, আবার ইম্পোর্টও হয় এক্সটিংগুইশিং মেশিন, তাই এগুলো আমরা রাখি। তারপরে আপনার আর এমনি সমস্ত আমরা নিজেরা অনেকটা মেনটেন্যান্স কাজ নিজেরাও করি, কাজে আমরা কোনো অসুবিধা হলে সাথে সাথে ছেড়ে নিই। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের দোকানে কারখানার সাইজটা, দোকান না আপনার কারখানা কি বলবেন, 2টা লেদ মেশিন, একটা ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে একটা কারখানা হয়ে গেল। এখানে 3 জন কর্মচারী মালিক সহ আপনি কাজ করতেছে, 5 জন 6 জন হয়তো হয়ে যায় অ্যাসিস্ট্যান্ট বা যোগানদার নিয়ে, কিন্তু আইনে আপনার আমাকে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। এটা ছিল না। আপনি যদি 20,000 10,000 লেবার যেখানে কাজ করে ইন্ডাস্ট্রিতে, ওখানে যে আইন দিয়ে আপনার ওটাকে রেগুলেট করবেন, আর আমাদের মতো এটা 1 শাটার 2 শাটারের একটা কারখানার ঘরকে যদি আপনার ওই আইন দিয়ে রেগুলেট করা হয়, তাহলে তো আপনার এটা যুক্তিসঙ্গত হয় না। আমার মনে হয় সরকারের এই জিনিসটা আপনার অ্যাড্রেস করা উচিত। শামীম ভাই কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাদের কিছু কিছু কারখানা, তাদের সাথে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, কারণ তাদের অনেক মোল্ড আমরা তৈরি করি এবং তাদের মেনটেন্যান্স কাজও আমরা অনেক কিছু করে দিই। তো কাজে আমাদের এটা একটা ক্রস কাটিং সেক্টর। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংটা হলো যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি, আপনার যেমন গার্মেন্টসের মনে করেন ওয়াশিং প্লান্টের 90% মেশিন আমরা আপনার লোকাল তৈরি করি। এগুলি কিন্তু আমরা নিজেরাই আপনার অন জব নিজেরাই আপনার রিসার্চ করতে করতে এগুলি রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে আমরা এই জায়গায় চলে আসছি। এদেরকে যদি লাইসেন্সিং সিস্টেমের ভিতরে আনা যায়, বা সেটা কোনো মনে করেন যে সেটা উপকার দেবে? না, লাইসেন্সিং তো আছে এখন ফায়ার সার্ভিসের। আমরা লাইসেন্সিং, হ্যাঁ, আপনার ওইটা রেজিস্ট্রেশন নিতে গেলে 500 টাকা আপনার ফি সরকারে নির্ধারণ করছে। তার মধ্যে আপনার এর মধ্যে ফায়ারের লাইসেন্স নিতে হবে, তারপরে আপনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার এক্সপ্লোসিভ আপনার বিস্ফোরক ইয়ের থেকে আপনার নিতে হবে। তারপর যারা নাকি আপনার বয়লার আপনার তৈরি করে, তাদেরকে আপনার বয়লারের ইন্সপেক্টর এখান থেকে করতে হবে। এগুলো সব ঠিকই আছে, কিন্তু যেগুলো আমি বলছি একেবারেই ছোট, তাদের জন্য আলাদা আপনার ক্রাইটেরিয়া ফিক্সড হওয়া উচিত। আমার মনে হয় 20 জন পর্যন্ত যারা এমপ্লয়ি আছে, ওয়ার্কার আছে, ওদের জন্য একটা হওয়া উচিত, এটা টাইনি হিসাবে। আর 20 জনের প্লাস হলে তার আপনার আরেকটা, আর উপরে বড়দের জন্য আরেকটা। ওকে, জি, ধন্যবাদ। এটা হলে আমার মনে হয় জিনিসটা একটু যুক্তিসঙ্গত হয়, কারণ মোটামুটি আপনার আইনটাকে সংশোধন করতে হবে। আমরা আপনার নাটোরের মধ্যে আপনার হামলা দিছে, বগুড়া হলো রিজিনাল অফিস, বগুড়ার থেকে আপনার শ্রম দপ্তর থেকে ইন্সপেক্টর ওখানে গেছেন, গিয়ে তো ওদের সব কাজ কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন। ওদের 50,000 টাকা লাগবে। মফস্বল শহরে যখন আপনি যায়, তাদের কিন্তু দাপটটা একটু বেশি হয়ে যায়। তখন দেখে যে এদের তো রুজি বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ওদের কান্নাকাটি শুরু করে। কেউ হয়তো একটু চালাক চতুর আছে, তারা একটা ব্যবস্থা করে নেয়, আর বাকিরা আপনার আমাদের কাছে এসে ধর্ণা দেয়, তখন আমরা এখন জ্ঞান দরবার করি। তবে এটা ঠিক যে তাদের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিস এদিকে খুবই আপনার সেন্সিটিভ। আমরা একবার কমপ্লেন করার পর একটা গ্রুপ অফ অফিসারের চাকরি চলে গেছিলো। আমি আবার পার্সোনালি গিয়ে হাতে পায়ে ধরে আবার এই চাকরিটা তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য কারোর চাকরি নষ্ট করে না, আমরা হলো প্রবলেমটা সলভ হোক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাব আব্দুর রাজ্জাক। আমরা উই হ্যাভ হার্ড দ্য রিয়ালিটি
and the challenges of the informal private sector. So how they are actually confronting various kinds of challenges, and we have also heard about some of the suggestions as well. Now let me go to Mr. Babul Akhtar, former President, Industrial Bangladesh Council, and he is now the General Secretary. Pardon? Okay, please. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে কি মানে আমরা তো হতাশার কথা বললাম, আমাদের কিন্তু মানে আশার স্বপ্ন আছে। সম্প্রতি আমাদের শিল্প মন্ত্রণালয় আমাদের জন্য আপনার রাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করতেছে, যদিও আপনার 17 বছর পর যেটা করছে দাম অনেক বেশি। এখন নতুন করে আবার এই কেমিক্যাল পল্লের মধ্যে আমরাও সেখানে আছি 100 একর নিয়ে। আশা করি এবার হবে। তারপর আমাদের লো কস্ট লং টার্ম ফান্ডিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, সেটাও তারা নিচ্ছে না। ওটা জমির প্রাইসটা প্রায় 3.5 কোটি টাকা আপনার বিঘা, এবং এটা এই জন্য আর কি এটা অবাস্তব, যদিও আপনার 1.5 কোটি টাকায় আপনার বাইরে জমি পাওয়া যায় আশেপাশে। তো যাই হোক, আমাদের অনেকগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে পজিটিভ, তবে সেগুলো কি মানে সময়াবদ্ধ হচ্ছে না। সেটা আমাদেরই সময়াবদ্ধ হইলে আমরা 6টা পয়েন্ট দিছি, 6টা পয়েন্ট যদি করতে পারে তাহলে আমাদের এখানেও লার্জ স্কেলের ইন্ডাস্ট্রি ইনশাল্লাহ হবে, এবং আমরা আপনার এই কমপ্লায়েন্স বলেন, ফায়ার সেফটি বলেন, এইসব ব্যাপারে তো আমাদের অনেক প্রচুর ট্রেনিংও হচ্ছে। আমরা ব্র্যাকের সাথে পার্টনার করে আমরা আপনার 10,000 আপনার ক্ষুদ্র কারখানাকে আপনার সেফটি ওয়ার্ক প্লেসের উপরে আমরা ট্রেনিংয়ের আপনার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তারপরে বাস্তব কথা হলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে এক্সপানশন করতে গেলে ওই জিনিসগুলো হবে, তখনই আমরা আপনার ঠিক আপনার ওই সমাজের কাতারে চলতে পারবো। এখন আমাদের জন্য বিশেষ ধরনের আইন করতে হবে। ধন্যবাদ। Now let me invite Mr. Babul Akhtar. My question to you is that what should be the role of the workers and workers' organizations in implementing industrial safety-related measures in different sectors? ধন্যবাদ যে আজকের সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য। তো আমার বক্তব্যে যাবার পূর্বে আমি একটা প্রশ্ন, আসলে খুবই আমার একটা প্রশ্ন আসছিল, সেটা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ফোরাম আসলে এটা কাদের উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে, কারা এটা পরিচালনা করবে, কিভাবে হবে, আসলে এই বিষয়ে মনে হয় একটু বিশদভাবে আপনাদের কাছ থেকে শুনলে একটু আমাদের আরও অনেকেরই ভালো হতো। কিন্তু এটা আমাদের কাছে কিন্তু একটা নতুন একটা থিম নিয়ে আসছে। এটা কি ভলান্টিয়ারি কোনো উদ্যোগ, না এটা অন্য দেশের দেখে কোনো আমরা অনুকরণ করতেছি, না আমাদের বাংলাদেশের মধ্য থেকেই এই উদ্যোগটা চলে আসছে? তার কারণ আমাদের অনেক ইনিশিয়েটিভ অলরেডি আছে, এবং নতুন একটা ইনিশিয়েটিভ আসলে সেটা কিভাবে হবে সেটা নিয়ে আমাদের মনে হয় যে একেবারে রুট পর্যায়ে আমাদের একটা আলোচনা হওয়া উচিত। আর ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাদেরকে আবারও। যে দেখেন, যে সেফটি বিষয় নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, তাহলে সেফটি আসলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা সেফটি দরকার। আমি যে ঘরে থাকি, আমি যে ভবনে থাকি, সেখানেও আমার কিন্তু একটা সেফটি দরকার আছে। তবে কলকারখানার জন্য বিশেষ করে আমরা কয়েকটা সেক্টরকে আমরা খুব সবসময় হাইলাইট করি, বিশেষ করে গার্মেন্টস, শিপ ব্রেকিং, এবং এখন আমরা লেদার, এবং কিছুদিন পূর্বে ছিল আমরা হিমায়িত ও চিংড়ি ফুড যেটা খুলনাতে আছে সেইটার সেই সেফটি নিয়ে আমরা কথা বলেছি। বাংলাদেশে প্রায় 42টা সেক্টর আছে, এবং নতুন নতুন আরও কিছু সেক্টর স্বীকৃতি না পেলেও আরও কিছু সেক্টর হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা সেক্টরের যারা কাজ করে প্রত্যেকেরই কিন্তু আসলে একটু নিরাপত্তার দরকার। আমরা রানা প্লাজার পরে যদি দেখি, প্রত্যেকটা দুর্ঘটনার পরই আমরা কিন্তু সেটাকে আমরা খারাপভাবেও নিতে পারি, ভালোভাবেও নিতে পারি, কিন্তু এই দুর্ঘটনার পরে কিন্তু সবাই মিলে আমরা কিভাবে এগুলো ওভারকাম করা যায়, কিভাবে আরও ভালো করা যায়, কিভাবে উন্নয়নের দিকে যাওয়া যায়, আমরা কিন্তু সবাই সেটার দিকেই কিন্তু আমাদের নজর আছে, এবং আমরা সেভাবেই যাচ্ছি। তো সেফটির বিষয়ে যদি আমি কথা বলতে চাই, তাহলে প্রথমে আসতে হবে, যদি কারখানা পর্যায়ে যদি আমি সেফটিতে আমরা যাই, দেখেন কারখানাগুলোতে বিশেষ করে শ্রম আইন যেটা আছে সেটা সেফটি বিষয় নিয়ে তেমন বেশি কিছু ছিল না। রানা প্লাজার পরে শ্রম আইন সংশোধন করে 2013 সালে সেফটি বিষয়টা একটু নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু এখনও এই আইনে অনেকটা দুর্বলতা রয়েছে। তার কারণ আইন বাস্তবায়নে আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অনীহা আছে, কারণ আমাদের আইন
আমরা 100% কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি বলতে পারি বা আমরা চেষ্টা করতে পারি, গ্রিন ফ্যাক্টরিও বলতে পারি, কিন্তু আমাদের কাছে এমন কোনো পরিসংখ্যান নাই যে 100% লেবাল্লা মানে এমন কতটি কলকারখানা আমাদের দেশে আছে। শুধু গার্মেন্টস নয়, আমি অন্যান্য সেক্টরগুলোকেও আমি ধরে নিচ্ছি, গার্মেন্টসের বাইরেও অনেক ভালো ভালো কলকারখানা কিন্তু আছে। আমরা কমপ্লায়েন্স 100% ধরি, কিন্তু কত পার্সেন্ট আইন মানা হয়, 90% না 100% বা 50%, সেই মেজারমেন্ট কিন্তু আমাদের কাছে সেই সুযোগটা নাই। তো যেখানে 50 জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে সেখানে একটা সেফটি কমিটি গঠনের একটা বিধিবিধান বর্তমান আইনে এবং বিধিতে চলে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সেফটি কমিটির এত কাজ, কিন্তু সেই কাজগুলো সেই সেফটি কমিটিটা গঠনে অনেকটা দুর্বলতা আছে। কারণ সেফটি কমিটি গঠনের যদি কারখানায় ইউনিয়ন থাকে, সেই ইউনিয়ন সেফটি কমিটির শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি মনোনীত করবেন। কিন্তু কিছু কারখানায় ইউনিয়ন আছে এবং বেশিরভাগ কারখানায় নেই, এবং অ্যাক্টিভ ইউনিয়নের সংখ্যা খুবই খুবই কম। কোয়ান্টিটিতে আমাদের ইউনিয়নের সংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু কোয়ালিটিফুল ইউনিয়ন আমাদের খুবই খুবই কম। এরপর আসেন, ইউনিয়ন যেখানে নেই সেখানে পিসি কমিটি শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি মনোনীত করবে, কিন্তু সেই পিসি কমিটির গঠন এবং নির্বাচন কীভাবে হয় এটা আমাদের এটা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। শতভাগ 100% একেবারে স্বচ্ছভাবে গণতান্ত্রিকভাবে সেফটি কমিটির নির্বাচন দিয়ে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি তৈরি হয় এরকম সংখ্যা খুবই খুবই কম, যেখানে পেপার ওয়ার্কটাই আমাদের চোখে মনে হয় সবচাইতে বেশি হয়। যদি সেফটি কমিটি পিসি কমিটি না থাকে তাহলে সেফটি কমিটির নির্বাচন হবে, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি কোথায় সেফটি কমিটি গঠন হয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে, আমার চোখে এরকম পড়েনি। তারপরও সেফটি কমিটির যতটুকু কাজ আছে সে কাজটাও ফাংশনাল না। বেশিরভাগ কলকারখানাতেই এটা অনেকটা পেপার ওয়ার্কের মতো। তো যদি এইটাই যদি হয় তাহলে কলকারখানায় তাহলে কীভাবে সেফটি কমিটি ওয়ার্কারদের সেফটির জন্য কাজ করবে? আর সেফটি কমিটি বা এখন যেটা রানা প্লাজার পরে যেটা মনে হয়, আমরা শুধুমাত্র ভবন এবং ইলেকট্রিক, বয়লার এবং ফায়ার এই কটা সেফটি কি আমরা বুঝি, কিন্তু এর বাইরে অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি যেটা আছে আমরা কিন্তু সেগুলোকে এখনও অনেকটা 3 নম্বর বা 4 নম্বর ইস্যুতে আমরা দেখি। তো আমাদের আসলে এই সেফটি বিষয়গুলো যদি করতে হয় তাহলে আমাদের সুদূর প্রসারে চিন্তা করতে হবে। প্রত্যেকটা কলকারখানায় যেখানে শ্রমিকদের সংখ্যা অনুসারে কল্যাণ কর্মকর্তার নিয়োগ হয়, কিন্তু এখানে যদি এইরকম আইনে থাকতো শ্রমিকদের আনুপাতিক হারে সেফটি কর্মকর্তা কারখানায় নিয়োগ করতে হবে, কিন্তু কোনো কারখানায় কিন্তু আসলে সেফটি কর্মকর্তা নিয়োগ হয় না, বা আইনও এই ধরনের কোনো দিক নির্দেশনা নেই। সরকারি পর্যায়েও যেখানে 50 জনের কম শ্রমিক আছে অথবা ছোট ছোট কারখানা আছে, সরকারও কিন্তু সেখানে এলাকাভিত্তিক সেফটি অফিসার নিয়োগ করতে পারে সেই কলকারখানাগুলোর ছোট ছোট দোকান পাট থেকে শুরু করে তাদের সেফটি দেখার জন্য। এখন ডাইপিতে যে ইন্সপেক্টরগুলো আছে তারা আসলে কি করে তাদের নিয়ে কথা বললে অনেকে বলা যায় তারা কলকারখানার ছোট ছোট দোকানপাটের উপরে অনেক মামলা করে, অনেক কিছু করে, চিঠি দেয়, পত্র দেয়, কিন্তু আসলে এগুলো তাদের নিজস্ব ব্যক্তি স্বার্থই বেশি হয়ে থাকে। তো শ্রম আইনেরও এই বিষয়গুলো যে এভাবে বলতেছিল যে ছোট কারখানার জন্য এক ধরনের আইন, বড় কারখানার জন্য এক ধরনের আইন, আসলে কিছু কিছু বিষয় আছে কমন ইস্যুতে ওয়ার্কারদের রাইটসের বিষয় আমাদের একই থাকা উচিত। তো যদি আমরা বাংলাদেশের যে আপনি দেখেন শুধুমাত্র আমরা গার্মেন্টস সেক্টরের বিষয়গুলোটি আমরা সবসময় নজরে দেই, ইপিজেডগুলোতে কি হচ্ছে, সেখানকার সেফটি ইস্যুগুলো কে দেখবে, কে দেখে, এবং ইন ফিউচারে আরও 100 ইকোনমিক জোন তৈরি হবে, সেখানকার সেফটি ইস্যুগুলো কারা দেখবে, কি হবে, কোথায় কি হবে, এগুলো সবই কিন্তু অনেকটা প্রশ্নের ব্যাপার। তারপর আমি সর্বশেষ যেটা বলতে চাই যে শ্রমিকদের যদি শক্ত শ্রমিক সংগঠন না থাকে কারখানা পর্যায়ে বা এলাকা ভিত্তিক, তাহলে সেখানে শ্রমিকদের সেফটিটা নিশ্চিত করার জন্য বা মালিকদের সাথে মিলে কাজ করার জন্য যদি করতে পারে তাহলে সেফটিটা নিশ্চিত হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ Mr. Babul Akhtar. Thank you. I think Mr. Babul Akhtar has specifically mentioned in 2 or 3 good suggestions, I think which may be taken into account. I think it is good time to invite Mr. Mohammad Hatem, Executive Chairman, Bangladesh
Executive President, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, BKBA. What I would like to hear from you is that how do you think the employers in the ready-made garment sector working with the workers in terms of ensuring industrial safety? For example, the safety committee, and we have just heard about some of the remarks on it, and how the BKMEA specifically are working on industrial safety related issues. Thank you very much, Mr. Ghulam Muazzem. And also I like to express my thanks, gratitude to GIZ also, because GIZ always... It's ILO and CPD. It's ILO and CPD. GIZ, and they are always with us. But today, I think GIZ forgot BKME today for today program, because GIZ is not the organizer today. yeah. ILO and CPD is organized. So ILO forgot BKME because ILO did not inform me or did not invite BKME. Just you invited me as I am here today. But before that, I had another program in other places. Thank you that's for why accommodating I am here it. Little bit delay. Thank you very much. So safety, regarding the safety, you know, the BKME and BGME, both we are very much concerned regarding the safety issues. And just I like to mention here, and I like to say, that Bangladesh is the only safest sourcing country for the brands and buyer by this time. No other country. Regarding the fire safety, building safety, electrical safety, compliance, and all others. Perfectly mentioned Mr. Babul Akhtar, that not only these are not the safety issues, there are some other issues, occupational safety and health and safety. So regarding occupational health and safety, you know, we are BKME and BGME, we are working regarding these issues also. So long time, yeah? And ILO also insists us regarding these issues. We are working on it. But today, as Babul mentioned here, the first industrial safety forum. We don't know what is this. So, where they formed in Bangladesh. So regarding these issues or all of these things, if occupational safety and health issues, so I think we need to discuss more together. ILO, BKME, BGME, labor leaders, all together. Maybe we need to sit together first. Then we will go forward. Otherwise, it will not be successful. So these are the issues. Any other issues? I think বাবুল আক্তার আরেকটা কথা বলেছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে যে সেফটি কমিটি বা ওই কি বলে আমাদের কমিটি পার্টিসিপেশন কমিটি নির্বাচন নিয়ে কথা আসে আমার জানা মতে আমি অনেকগুলি ইভেন আমি ওই আলী ভাইকেও একবার উনি যখন ফায়ার ডিজি আমার ফ্যাক্টরিতে যখন আমি কমিটি নির্বাচন করি আমি ওনাকে ইনভাইট করছি বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রামের মিস্টার লুইসকে আমি ইনভাইট করেছি তৎকালীন ওই সময় মিকেল শিপার সাহেব ছিলেন লেবার সেক্রেটারি ওনাকে ইনভাইট করেছি ইন প্রেজেন্স অফ দ্যাম আমার ওখানে কিন্তু এই সেফটি কমিটি নির্বাচন হয়েছে কিভাবে হয়েছে ওনারা সবাই দেখেছে অ্যাকচুয়ালি একটা ফ্যাক্টরিতে আমি কোটি কোটি টাকা শত শত কোটি টাকা আমরা ইনভেস্ট করেছি এইটার সেফটির বিষয়টা এবং আমার এখানে যারা কাজ করে তারা তো আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমার ওই ইন্ডাস্ট্রির ফ্যামিলি মেম্বার তো আমার একজন ফ্যামিলি মেম্বার ভালো থাকবে এটা প্রত্যেকটা এন্টারপ্রেনিয়ারই কিন্তু চায় এবং কোনো এন্টারপ্রেনিয়ার চাইবো না যে তার ইন্ডাস্ট্রি আনসেফ থাকুক এইটা আমার মনে হয় যদি অন্য কেউ এটা নিয়ে কথা বলে বা বেশি হয়ে যায় তাইতে মনে হবে যে মাসির দরদ একটু বেশি হয়ে যায় তখন তো আমরা সেখানে হয়তো আমাদের কিছু লেকিং থাকতে পারে নলেজ জানার অভাব থাকতে পারে যেটা আমাদের ইভেন 2013 সালের আগে বলবো যে এই যে ফায়ার সেফটি বিল্ডিং সেফটি নিয়ে আজকে যত কিছু হয়েছে 2013 সালের আগে তো এগুলো আমরা কিছুই জানতাম না বাট আমার মনে আছে যে ওই আলী ভাই সহ ওই যে রবিন ভাই ওখানে বসা আছে ওনাদেরকে নিয়ে আমি ওই লাস ভেগাসে এনএফপি এর কনফারেন্সে আমি গিয়েছিলাম জানার জন্য যে আসলে সেফটি কোন পর্যায়ে কি হচ্ছে
এবং আমরা সেখানে তাদের সাথে ডিসকাস করেছি, কথা বলেছি। অ্যাকর্ডিংলি আমি বাংলাদেশে আসার পরে আমরা কিন্তু ওইভাবেই কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে এবং গত এই 7-8 বছরে এই জায়গায় তো সবাই স্বীকার করবেন যে অনেক ডেভেলপ হয়েছে, যার কারণে আমি বলতে পারছি এখন প্রাউডলি বলি যে বাংলাদেশ অনলি দ্য সেফেস্ট কান্ট্রি বর্তমানে ফর দ্য ব্র্যান্ডস অ্যান্ড বায়ার্স। সো এইটা আমরা ডে বাই ডে, এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, ডে বাই ডে আরও অনেক কিছু শিখছি, আরও অনেক কিছু ডেভেলপ হবে। বাট ওভারনাইট যদি আপনারা বলেন ওই এনএফপি এর যে স্ট্যান্ডার্ড, এবং এনএফপিতে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড, আমেরিকাতেও কিন্তু অনেক রকমের স্ট্যান্ডার্ড আছে, ওখানকার হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড কপি করে আইনা আপনারা এখানে পেস্ট করে আমাদেরকে যদি বলেন এটাকে মেনটেন করতে হবে, দিস নট পসিবল। ডে বাই ডে, আস্তে আস্তে। ওই ফায়ারের ভাইয়েরা একবার ইয়ে দিলেন, একটা ওই রুলস তৈরি করে দিলেন, সেখানে বললেন যে একটা ইন্ডাস্ট্রির চতুর্দিকে 20 ফুট একটা রাস্তা থাকতে হবে, যেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একেবারেই ইম্পসিবল। তখন এটা নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করার পরে এটা তখন বন্ধ হয়। এটা তো এই যে মানে যে কোনো জিনিস দেওয়ার আগে ভাবতে হবে যে এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতটুকু এটা কার্যকর হতে পারে। যেটা কার্যকর হবে না সেটাকে যদি এখন বলেন আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে, তাহলে তো সমস্যা। এখানে আলী ভাই আপনার মনে আছে, রবিন ভাই মনে আছে যে আমরা ওই বিল্ডিং হাইট নিয়ে আমরা একটা সমস্যার মধ্যে আসি অ্যাকর্ড বা আরএসসির সাথে। সেখানে বলা হয়েছিল যে যদি 75 ফিটের উপরে হয় তাহলে পুরো বিল্ডিংয়ে অটো স্প্রিংলার লাগবে। তখন আমরা সবাই ওই মিটিংয়ে কিন্তু এটা অপোজ করেছি যে না, তুমি যদি বলো যে ওই 75-এর উপরের পার্টটুকু শুধু মানে ইয়ে লাগবে, অটো স্প্রিংলার লাগবে, দ্যাট মে বি অ্যাকসেপ্টেবল, বাট 75-এর নিচে হলে কোথাও স্প্রিংলার লাগবে না, আর 75-এর উপরে হলে পুরো বিল্ডিংয়ে লাগবে। এটা এনএপি এর স্ট্যান্ডার্ড কত চ্যাপ্টারে আছে ওইটা আমার মেনটেন করতে হবে। কেন আমাকে এনএপি এর স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে? আমার কি বাংলাদেশের কোনো কি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হতে পারে না? এই জায়গায় আমাদের একটু লেকিং আছে। আমরা বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডটা কি হওয়া উচিত এইটা কিন্তু আমাদের সরকার এখনো পুরোপুরি তৈরি করতে পারে নাই। মাঝে মাঝে এই যে ওই দিন শুনলাম যে বিএমডিসি নতুন করে চালু হচ্ছে, সেখানেও এরকম কপি পেস্টের মতো ঘটনা ঘটেছে। অনেক কিছু আছে যেগুলি ইম্পসিবল ইন বাংলাদেশ, এরকম কিছু সেখানেও চলে আসছে। তো এইগুলি তো দেখতে হবে যে এইগুলি কারা করছে, কেন করছে, কিভাবে হচ্ছে। যদি এগুলি না হয় তাহলে এগুলি সম্ভব না। আর অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটির যে ইস্যুটা, যেমন কিরকম আমরা কিভাবে মেনটেন করি, জাস্ট একটু উদাহরণ দিই। আমার ব্র্যান্ডস ওরা ওই আনঅ্যানাউন্সড ওটিতে যায় আমাদের ফ্যাক্টরিগুলিতে, আনঅ্যানাউন্সড ওটি, হঠাৎ একদিন গিয়ে হাজির হয়। তো গিয়ে ওনারা সব কিছু দেখলো, দেখে ক্লোজিং সেশনে আমাকে বললো যে আপনি যদি একটু থাকেন আমরা একটু ক্লোজিং সেশন দেখবো। ঠিক আছে। তো ওনারা কোনো কিছু পায় না, না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু একটা পেয়েছে। কি পেলো? ওই ওয়ার্কার তার আই গার্ডটা খুলে রাখছে, মানে মেশিনের আই গার্ড খুলে রাখছে। তো আই গার্ডটা কার জন্য? সেফটি তো ওই ওয়ার্কারের জন্য। তো যার জন্য আমি আই গার্ডটা মেশিনই দিলাম, সে যদি এটা খুলে রাখে এর জন্য কি আমি দায়ী? ওনারা আমাকে দায়ী করছে, মানে ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট এটার জন্য দায়ী। তো তার মানে আমরা ওই আই গার্ডটা কেন দিচ্ছে? তার চোখে যাতে মানে ইয়েটা না হয়। আবার ওখানে ওই যে আরেকটা গার্ড লাগায়, মেশিনের মধ্যে আরেকটা গার্ড থাকে, কখনো কখনো দেখা যায় শ্রমিকরা ওইটাকে সরায় রেখে দেয়। তো এই ধরনের জিনিসগুলি কিন্তু আমাদেরকে ফেস করতে হয়। মানে কতটুকু সেফটি আমরা এনশিওর করছি, জাস্ট আমি প্রমাণস্বরূপ এটা উদাহরণটা দিলাম। তো আমরা উই আর ভেরি মাচ কনসার্ন রিগার্ডিং অল অফ দিস থিংস। অকুপেশনাল সেফটি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। ইদানিং আমরা আইএলওর সাথে কাজ করছি, ওই যে ইনজুরি ইন্স্যুরেন্স স্কিম নিয়েও কথা বলছি, কাজ করছি। These all are very good initiative, but slowly, step by step আমাদেরকে এগুলি যেতে হবে, ওভারনাইট কোনো কিছু হবে। Okay. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Mr. Hatem, for your experience. আরেকটা জিনিস বলি, এই যে উনি যে কথাটা বললেন 12 লাখ টাকা করে শতাংশ, বিসিক যদি মনে করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে 12 লাখ টাকা করে শতাংশ দিয়ে উদ্যোক্তা বানাবে, এটা একেবারেই ইম্পসিবল একটা জিনিস। কারণ বরঞ্চ দেখা যাবে ওই বিসিক যেখানে তাকে 12 লাখ টাকা শতাংশ টাকা দিচ্ছে, ওখানে হয়তো আমরা 3 লাখ টাকা শতাংশ, 2 লাখ টাকা শতাংশ কিনতে পারবো। কারণ বিসিক তো ওই একবার করতে গিয়ে 3 গুণ দাম দিয়ে এখন এটাকে কিনতেছে, এরপর আবার এটাকে ভরাট করতেছে, ডেভেলপ করতেছে, করে ওনাকে দিবে। তখন এটা দেখা যাবে যে ওই ইন্ডাস্ট্রি করে ওই ইন্ডাস্ট্রি আর টিকবে না, বাঁচবে না। Okay. Thank you. May I get a small opportunity?
Okay. We like to complete the first round. We will come once again because we will come another round. We will come to all of you. Okay. Thank you. In fact, just to make it clear that this is the Industrial Safety Forum organized by CPD and ILO. And it's a civil society initiative with the support from the International Labour Organization. And this is only a knowledge-based platform, nothing of a very formal kinds of thing. It's just for a discussion platform where we like to invite all stakeholders together, employers, workers, government officials, development partners, and others to share the knowledge views, because there are lots of diverse views, perspective, and concerns which need to be exchanged between us. So that's why we thought that this kinds of forum has a value. And these similar kinds of forum organized in other countries. I found that in China, which I mentioned in the inaugural session, that China regularly organized this forum. By 2002 to 2018, it has organized 9 times these kinds of forum. So we think that this kinds of forum has a good platform to share views, exchanges, knowledge, and thereby get insights for future course of action. Thank you. Now it's my time to invite our two of our other distinguished panelists. First, Ms. Masarat Kadir Saida, Board of Director, Brand Representative, RMG Sustainability Council. My question to you is that RMG Sustainability Council resumed its structural, electrical, and fire safety inspections and is trying to continue the inspection to ensure workplace safety in affiliated factories. But there is an issue of public availability of data related to factory inspections, which were earlier was made available under the Accord initiative. Is it possible to initiate a public-private sector mutual program to increase the data availability, accessibility, and thereby more access about the factory level performance of industrial safety? Thank you. Can you hear me clearly? Yes, please. Great. So I think there's some kind of misinformation. The RMG Sustainability Council has a website on which all the information is shared. In the same way that the Accord did it, the RSC has a website. I'd be really happy to share the web address with anyone who wants it or doesn't have access to it. What you will see on that website, if you check, is that every single factory that is part of the RMG Sustainability Council has reports, so the inspection reports, the corrective action plans, the remediation status, the progress rate, and the status of the safety training program is all available. Are those updated? Yes, they are. So there are sometimes delays. As you know, during COVID, there were some changes to the operations that needed to be made, and less factory inspections happened. But everything that has happened gets updated, and it is there. And even before coming to the session today, I checked the website as well as with the RSC managing director just to make sure. So this has been, transparency has been a really important pillar of the work that we've done, both within the Accord, but also that was very much carried on to the RSC, because it's very important that everyone has access to the information. I think the other thing we're talking about now in the RSC is how to make this information available, because it's one thing to have it on a website. If we ask our colleagues, union colleagues, whether having information on the website is the best way to communicate with workers, we'll probably hear that there's other more effective ways to do it. So we're also having many conversations within the RSC, which includes the industry, which includes our labor colleagues, to really think about how do we make sure that information is communicated in a way in which it can be absorbed. Because it's not just about having data, it's not just about putting information out into the world. If that does not result in a behavioral change, then we have not met our objectives. So we are really focused on transparency and making sure that workers in particular also have access to the data that they need in order to be able to be a part of the conversation. Could you just also add some points about the RSC's current plan of work regarding the new factories which are joining or which are newly set up in the factories? Are those being get registered and get inspected by RSC?
I think that would be better to come from the industry, from either Hatem Bhai or Miran Bhai. But we have in the last board of directors meeting approved the new factories that are not already affiliated with brands will be allowed to be a part of RSC. The industry will sponsor those. What we've seen in the RSC is the influence that the brands have on manufacturers is a really big reason why so much change has happened. So if, for example, you compare DIFE cap rates and the percentage of original issues that have been addressed by DIFE in comparison to the RSC, it's about a 50% difference. So about 93% of original issues have already been addressed by the RMG Sustainability Council. And we think that really is because it has been done with the unions, as well as the industry, as well as the brands, and it's that joint way of working that has facilitated that change. So going forward, as new factory members become a part of the RSC, it's also important to have that joint approach. So the industry will be working very closely, both BKMEA and BGMEA have taken ownership and responsibility to continue to influence factories, because it's not easy. You know, if you look at the inspections that are done, it's best in class. It's, you know, these are the best inspections that could be happening. It's on building, it's on fire, it's on electrical. The standards are high. This is exactly why we all say with pride, just like Hatem Bhai said, we all say with pride, that Bangladesh is now one of the safest RMG sectors in the world. So in order to continue to have that high standard, the industry have requested that other members be allowed in. Of course, the goal for those factories is eventually to be associated with big brands so that they can do business with those big brands. But in the interim, it is the industry that will drive that. Okay, please. If I may add something, for 7 years, 7 বছর ধরে আমাদের দেশে Accord worked as a barrier for factories to be developed. Because আমি যদি নতুন ফ্যাক্টরি বানাই আমি কোনো বায়ার পাবো না, বায়ারের কাছে গেলে বায়ার বলে অ্যাকর্ডে ইনলিস্ট করেন, অ্যাকর্ডের বায়ার নিয়ে আসেন, আমি অর্ডার দিব। আবার বায়ার অ্যাকর্ডের কাছে গিয়ে বলে যে বায়ার নিয়ে আসেন, আমরা অ্যাকর্ড ইন্সপেকশন করে দিব। Because of this cart and horse game, where a factory without a brand, first you have to have a brand, then you can get an inspection, then you can get business. So what happened was that our entrepreneurs, both from the BKMEA and the BGMEA, built world-class factories, and then they had to sit there paying the bank liability because they can't get a brand to place an order with them because nobody wants to go through the trouble of nominating a factory. That is why it was a long-standing demand of the BKMEA and the BGMEA that on industry recommendation, factories will be added to the RSC roster. The factory will pay for their own inspection. We are an independent country. We are not dependent on anybody. We are happy to pay for everything. আমার টাকা দিতে কোনো সমস্যা নেই. We will pay for our own inspection, and against that inspection, we will then go to our brands and ask for business, rather than going to the brand and requesting them to pay for on behalf of us. So I think this is something that Bangladesh is going to take pride in. We will now, whatever we do, is we do the right thing. We will get it inspected properly, and we will pay for it ourselves. আমার কারো কাছে টাকা চেতে হবে না. Just another point to you. In my experience since the Accord period and now the RSC, I think most colleagues will acknowledge that the way we heard or knew about Accord, we didn't knew much about RSC. There is a face value issue. We couldn't found very vibrant presence of RSC in terms of its activities and in the media or so that we could get regular information about the progress that's been happening through RSC. Definitely there are good progress happening, but that information is not very much available regularly in the media. Any observation? Yeah, no, thanks for that observation. We're always keen to hear how we're perceived. So we will definitely feed that back. Hatem Bhai, Miran and
Babul Bhai and I are all on the RSC board of directors, so we will definitely feed that back. I think we spend a lot of time and effort within Just to the add RSC. you, even I heard from the media colleagues that it's very difficult to get an appointment to the RSC as staffs. Why? আমরা ইন্সপেকশন করতে খুব ব্যস্ত থাকি। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছিল ফ্যাক্টরিগুলোকে সেফটি ইনশিওর করা। সো ওইটাই হচ্ছিল আমাদের ফার্স্ট কাজ। ওইটা করতে করতে আমাদের আসলে বাকি লোকের সাথে কথা বলার সময় থাকে না। অ্যাকর্ডের অনেক সময় ছিল এই কাজগুলো করার, তাদের 7 বছর ধরে ওরা সবার সাথে কথা বলেছে। আমাদের তো সময় নেই ভাই। ধন্যবাদ। কি করবো? না, কিন্তু ঠিক না। আমি বলি বিষয়টা হলো নিরন সেভ করে নিতে চাই, তো আমি একটু অন্যভাবে বলি। আপনারা জানেন যে আরএসসি যখন আপনারা জানেন যে আরএসসি দায়িত্বটা কখন নিল, যখন একেবারে কোভিডের সিচুয়েশন চরমে। তো এই সিচুয়েশনে আরএসসি দায়িত্ব নেবার পর থেকে কিন্তু অনেক দিন কার্যক্রম শুরু করতেই পারেনি। এরপরে যখন শুরু করলো তখন আস্তে আস্তে ইয়েগুলি করতেছে, করতে করতে একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা গেল যে তারা অনেক কিছু কমপ্লিট করতে পারে নাই। এখানে অনেকগুলি সমস্যা ছিল, সেই সমস্যাগুলি কাটিয়ে আরএসসি আস্তে আস্তে যাচ্ছে। একজন এমডি নিয়োগ করলাম, সেই এমডির অনেকটা হাত পা বাঁধা, বিভিন্ন রকমের সমস্যা আছে। তো আপনি যেটা বললেন যে আরএসসির স্টাফদেরকে পাওয়া যায় না, ওই যে মিরন যেটা বলেছে যে তারা ডেফিনেটলি তারা কার্যক্রম করে বা ইয়েতে যায়, এটা ঠিক আছে, সেটার জন্য পাওয়া যায় না। তবে আমার অবজারভেশন একটু ভিন্ন। আমার কাছে মনে হয়েছে আরএসসি বা অ্যাকর্ডে যারা কাজ করেছে তারা এই গ্রহের মানুষ না মঙ্গল গ্রহের মানুষ। জাস্ট এইটুকুই বললাম, বাকিটা বললাম। ধন্যবাদ। You'd like to add any point, last point? So communications is definitely important. It's so important that RSC succeeds and is perceived to be successful, because RSC globally is one of the first times that we have been audacious enough to think that people who usually don't even speak to each other properly are now sitting around the table and driving for change and improvement together. You do not see another country or another context in which you have unions, industry, international brands working together to drive safety in the way that you do in Bangladesh. So it's really, really important that we succeed. It's really important that we're transparent and that we communicate what we're doing. And I do have to think there's always, a tendency to think, Miran made a really good point that in the Accord, it was the brands and basically the unions who were driving the agendas, people who were considered to be international coming in and telling Bangladesh what to do. We thought that having the industry at the table was really important to have sustainable change, because that's the only way change can be sustainable and scalable. So the vision of RSC is much bigger. Right now, the focus is very much on the factories that the brands buy from. That's changing. Step by step, we also potentially see ourselves working more on social topics, more on environmental topics, because we think that this platform is a really strong one. But we will take back your feedback on communication. Thank you, Ms. Masrarat Kadir. Our last panelist, Ms. Jennifer Jabba, Director, Social Compliance and Safeguarding BRAC. I think BRAC has long experience working on the safety-related issues. In fact, Ms. Jennifer Jabba herself also has a long experience, because I knew her since her BGMEA period while she was involved with BGMEA. But let me actually ask you regarding, what's your view regarding the industrial safety issues, how it has evolved over time, and what role like civil society or the NGO like BRAC is playing in terms of improving the industrial safety-related issues? Thank you, Mojim Bhai. I'll talk from some of my experiences and some observations. So when I was in the government, I still am in a different hat, but government sector evolved over time. It evolved from the 90s. They have been doing piecemeal improvements. The big bang came with Rana Plaza, where the capital investment came in, but there was compliance and safety going on. The garment industry was in rented apartments, if we don't forget.
From there, they moved in the 2000s to purpose-built factories. And then in the 2010s were all the fires from 2000 to 2010's fire incidents, and then the Rana Plaza collapse. And then there was a huge thrust where technical expertise came in, and the remaking of this industry happened for the good. So now we have a very mature industry with safety. And then I'll compare it with the other industries, but we are still on that road, as Babul Akhtar said. Safety management system needs to come in. You have done the infrastructure. You have done all the capital investment. The law has mandated safety committees for a purpose. How do you ensure the culture of safety? This comes through management processes. We are actually in 500 factories now through Nirapon, where we are looking at the safety management process. Factory mid-management level do not know how to write a policy. It has been cut-paste. Communication, then the load management, risk analysis. It has always been corrective and reactive. The industry is very much there still. To have proactive, going into root cause, risk assessment and mitigation, to have prediction, and to have a predictability and periodic visits on the safety issues is the next step for long-term sustainability and ensuring a safety culture. And this is what we are working on right now, and we can work with the associations on this, because I feel this is something that is the next step for long-term sustainability. The people need to be nurtured, the mid-management need to be nurtured towards ensuring that the safety committee, it's not election actually. If you want my honest opinion, the key people who are going to deal with the safety, it's not HR and compliance. You need the engineers, you need the planners, and you need the people, the workers from specific departments dealing with chemicals, etc., to be there. And together, because the workers know intricate nuances, and at the same time, the mid-management, they need to work together, create those policies, drive those SOPs, drive those corrective action plans. So that is one aspect. Now, if I come to other industries, bhai, I went Churihatta Ghotonar pore, I went there. I personally went there. Okhane outside, there is the water reservoir. Fire engine dhukar jayga nai. I went to the factories in Churihatta across that. একেবারে খুব খুব করে ছোট ছোট ফ্যাক্টরিও না, ছোট ছোট ঘরের মতন, আর পিছনে আবার প্রোডাকশন ইজ হ্যাপেনিং। ওখানে ফায়ার এক্সটিংগুইশার নাই, আপনার কেমিক্যাল সেগ্রিগেশন নাই, এবং হবে কি করে? ইটস ভেরি ইনফর্মালাইজড। ওইখানে ঘটনা ঘটে এক্সপ্লোশন হবে। আই মিন গডস লাক ইজ দেয়ার যে রেগুলার হচ্ছে না। তারপর আমি গেলাম হচ্ছে আপনার কেরানীগঞ্জ, দ্য ডোমেস্টিক মার্কেট ফর অ্যাপারেল। ওইখানে 600টা টাওয়ার আছে, একটার সাথে একটা লাগানো। আপনি ইলেকট্রিক্যাল তার ঝুলে আসে, টয়লেট রোল দিয়ে বেঁধে কিভাবে একটা মেরামত করে রাখছে, টয়লেট পেপার রোল। ওকে, impossible. So there is no comparison to a garment industry that is so mature, and these industries that are informal, and these industries that are small and probably catering to a domestic market. So then what should happen? We need to go. Why the Industrial Safety Forum today? Onike onek kaj korche. We're working on a lot of things. This has to come together through a roadmap. You need to categorize your industries. The big ones, the mature ones, the ones that need a little push, the ones that need a total transformation. এই ভাই বলছে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আমরা কাজ করছি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং রিলোকেশন হবে, বাট ইন দ্য মিন টাইম কি হবে? এই যে আমরা 71 টিভিতে দেখি মাঝে মধ্যে যে আগুন লাগছে, 3 দিন কথা হয়, তারপর আবার ভুলে যায়, and then we say what a disaster, what is a disaster.
we need a roadmap for short-term, medium-term, long-term interventions. We need to classify the industries. Those who are mature need a little help. Those who are small, apni RNG situation ta light engineering ante parben na. It's not, they have so many staff. They have hardly 20 people. So, unara ekhano niye asha jabe na. But ki ana jabe? And the investment is high. They spend millions. ওনারা তো এই ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবে না, এটা তো বলে লাভ নাই যে আপনারা ইনভেস্ট করেন, বন্ধ করে দেওয়া ভালো, সব ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ করে দাও। তাহলে কি করা উচিত? মিনিমাম ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্টস, go in phases. What are the minimum requirements that we need to follow for, say, small, for medium, and যাতে আমরা যদি প্রিভেন্টিভ মেজারে, আমরা যদি চিন্তা করি যে প্রিভেনশনটা, রুট প্রবলেম কই, ওইটা সলভ করার চেষ্টা করি। If we go on to prediction and if we go on to periodic scheduling, তখন আমার ইনভেস্টমেন্ট কম, বাট আমি মানুষ ট্রেন করে ফেলছি টু ম্যানেজ। So that is something that we should work towards, and I think the industrial আজকে এত লোকজনকে, I know everyone is working on something or the other, এটা একত্র করে গভর্নমেন্টের কাছে একটা রোড ম্যাপ দেওয়াটা, যে this is how we want to proceed, then you will see in the end something will come out of it. Thank you. Thank you, Ms. Jennifer Jabbar. I think you have shared your personal experience working for a long time, and now as part of the BRAC, you have observed so many challenges for ensuring industrial safety, particularly in the small-scale enterprises and informal sector. Now, my time is to go for the second round, but very brief to each of you. What I like to hear from you is that you consider 2030, now from here to 8 years. How do you perceive and see the industrial safety in your sector? And what sorts of safety-related coordination you will ensure with the private sector, with the government, and other stakeholders in order to further improve the industrial safety within your sector? Not now, but for 2030, what should be the plan, and what should be the activities we need to consider? So let me invite one by one. First is Mr. Joshim is still online. Then I'm going to Mr. Miran Ali. Mr. Miran, could you actually share your views from here to 2030? How do you see the progress of industrial safety in ready-made garment sector? Particularly, what sorts of coordination, cooperation with the public sector and the private sector in order to further improve the industrial safety? Not only the members, which is now a challenging part, also include the non-member factories in the future. Thank you, Mojam bhai. And you know, one of the problems with the sector that we have right now, in the garment sector, we actually have 3 different initiatives running in Bangladesh. We have the National Action Plan factories, run by DAIFI, the government. We have the RSC, which is run by us. And then we have a standalone initiative called Nirapon. In one country, having 3 separate, exclusive pipelines for industrial safety for the same sector, in many cases with overlapping factories, is nonsense. Ultimately, there has to be one single stream, one single organization which is responsible for Bangladesh RMG safety. And that organization, however you structure it, has to report to the only authority which is responsible, and that is the government. Therefore, over the next years, what I see is a continued engagement with the different brands from the European side, from the US side, from the different stakeholders, the multi-stakeholder organizations, trade unions, and gradually arriving at a process, at a position where ideally, as a representative in part from the RSC, I would like to see that the RSC represents the Bangladesh garments industry. That is the objective. And that is where we should ultimately work for.
represent the garments industry in terms of its safety follow-up, however, always reporting and subservient to the government. This is really what I feel as my vision. But I want to add a little thing, especially hearing the comments from light engineering and plastics. What we tell our customers, if you want a certain level of industrial safety, which we all want our factories to be safe, we all want our workers to be safe. If you want a certain level of safety in the factory, you also have to pay for it. So আমি যদি আপনার কাছ থেকে বদনা কিনতে চাই একটা পার্টিকুলার দামে আর আপনার যদি সেফটি করার জন্য এটা দাম বাড়াতে হয় তাহলে দাম বাড়ান, আমি বেশি দামে কিনবো, because that is the price of the product, that is the true price. And that is the way that we have to structure our industry. Across the board, prices for not just garments. Garments have an unsustainably low price. Our buyers are buying from us at a price which is below the cost of production. For a single piece of garment, we are losing almost 10 to 15% of the FOB value because we had to take the order to fill our factory. The same problem applies to other sectors as well. The prices that we pay must reflect the issues, the sustainability and the safety challenges that are in that sector. And I think that's something very important. Thank you. Thank you, Mr. Miran. That's quite insightful, and I think there is food for thought for future course of action of a common one platform or one umbrella under which all kinds of safety-related issues to be undertaken. Now I'm going to Mr. Hatem. What's your view regarding the future safety in the BKMEA factories? Do you have any plan? You have internally discussed about it, but you have a very different view regarding the RSC-related activities. But as far as I understand, RSC has long-term plan as well. So yes. How do you see it? Yes, RSC has a long-term plan, definitely. And we are here, the RSC board member. So we will already Musarat mentioned here regarding the RSC future plan. So we are taking new factories also, those who are not involved with some renowned brand or any other factories. So all factories we like to introduce with the RSC, and we will go for the all kinds of safety issues through RSC. And in future, this board will continue these are RSC activities in Bangladesh. So BKME and BGME, you know, that always we are together working along with the government, ILO, and all other development partner we have. So we will sit together again and again. Even sometimes we discuss with your CPD also. So all together we will even, so you know that if you think 20 years before, 15 years before, we never sit together with the level leaders. But now regularly we are sitting with them. So all kinds of safety issues we will take step by step. Thank you, Mr. Mira. Thank you, Mr. Hatim. Now I'm going to just to link with that to go to Ms. Masarat Kader. What's your plan, future plan, in terms of industrial safety? What's RSC like to do? So I'm not just going to be here. As you know, we all wear multiple hats. I want to put on my hat as an international brand now. Many of you may or may not be aware that legislation in Europe is fundamentally changing over the course of the next few years. The EU are looking at new due diligence regulations, which looks at both social as well as environmental as well as safety topics. When this new EU legislation comes into force, EU companies, as well as all companies operating in the EU, will have a completely different level of responsibility, not just in their companies, but in their entire supply chains. Yeah? And companies will actually, individuals, unions, civil society organizations, will have the ability to take to court companies that they have considered have not done what they're supposed to be doing.
That is how much things are changing in Europe. So, of course, as a result of that, what companies do, what multinational companies do in terms of following up on their supply chain will hugely increase. Working for H&M, we feel quite confident that we're prepared for those changes because we already have a very high level of scrutiny of our supply chain, at least at a tier 1 and tier 2 level. But going forward, by 2030, unless the systems in Bangladesh are credible and reliable and consistent, you know, we won't just be able to make this switch, right? Of course, there's nothing that a company like us would like to do more than rely on a government system. If you look at how we operate in other countries, we don't have investments like we have in the RSC. We would love to not have to, you know, be contributing $7 million a year for the investments that we make in the RSC. We do it because we have to do it. And the pressure on us legally will continue to increase. The pressure of us that comes from our customers will continue to increase. So I think it is in Bangladesh's best interest to prepare for that new reality in which the scrutiny will increase, the expectations on companies will increase. And right now, Bangladesh is exporting garments. The vision, of course, is to export all kinds of products, whether that's plastics or electric machines or, you know, whatever it is. Bangladesh should be have a much more diversified exporting basket in the next 10 years, by 2030, by the time we graduate. And move on and as we develop. So I think there's lots of learnings to be taken from the garment sector. There should be a real push and effort to make sure that government standards are credible and reliable. We heard so much feedback today about the service that businesses get from government. And just by listening to this, you understand why we have to rely on the RSC, right? So strengthening government systems, processes, accountability, transparency is fundamentally important if the expectation is that international companies will rely on that. And then scaling the learnings from the RMG to the RMG sector into other sectors is also fundamentally important. If anyone wants to do business with any company that sells in Europe, the game has to, you know, get better. Thank you, Ms. Masarat. I think now like to go to Mr. Babul. I think, how do you see the role of the trade union or worker organization in terms of industrial safety by 2030? ধন্যবাদ যে আসলে ট্রেড ইউনিয়ন বা আমাদের যে ভূমিকা সেটা দিন দিন ছোট হয়ে আসছে বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তারপরও আমরা যদি ৮ বছর বা আগামী ভবিষ্যতের কথা বলি আমরা যে বিষয়টা দেখতে চাই যে প্রত্যেকটা বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টর বা যারা এক্সপোর্টের সাথে যে বিজনেসগুলো আছে তাদের কারখানা পর্যায়ে বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আসলে সেফটি পলিসি তৈরি করা উচিত এবং সেই সেফটি পলিসিটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মিলে এভাবে একটা পলিসি থাকা উচিত এবং আমার যেটা মনে হয় বা আমি যেটা আমার অভিজ্ঞতা যেটা দেখেছি কারখানাগুলোতে এই সেফটি পলিসির যথেষ্ট অভাব আছে এবং এই পলিসিগুলো সরকারের কাছ থেকেও অনুমোদন করে নিতে হবে তাহলে এই পলিসিগুলো দিয়ে কিন্তু সেফটিটাকে কারখানায় ভালোভাবে সেফটি বিষয়টা কিন্তু দেখা যাবে এই সাথে সাথে আমাদের সরকারেরও একটা ন্যাশনাল একটা নীতি সেফটির উপরে থাকা উচিত বা সেটা আগামী শুধু ৮ বছর না সরকারের উচিত হবে আরও ১৫-২০ বছর ধরে তারপর সেখানে আগাতে হবে যদি সরকার সেটা করে সেটা আমাদের জন্য অনেকটা কাজে আসবে এর সাথে সাথে আমাদের আরও একটা আমরা যেটা দেখতে চাই আগামী ভবিষ্যতে ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে সোশ্যাল সেফটি নেট ওয়ার্কারদের জন্য এইটা আমরা নিশ্চিত আমরা এটা দেখতে চাই যে সোশ্যাল সেফটি নেটটা যদি থাকে তাহলে সেটা সমস্ত দিক থেকে চলে আসবে এই আপা যেভাবে বলছে যে আগামীতে কী চাই ইউরোপীয় কমিশন কী চাই ইউরোপীয় কান্ট্রিজ কী চাই আমেরিকানরা কী চায় সেই অনুসারে কিন্তু আমাদের বিজনেস মডেল এবং লেবার স্ট্যান্ডার্ডটাকে আমাদের সেইভাবেই সাজাতে হবে তো এখানে আরও কিছু আমাদের ট্রেনিং সেমিনারের দরকার আছে যে আমরা বলি যে কারখানাগুলোতে বলি বিশাল একটা কারখানা সেখানে ইলেকট্রিশিয়ান না ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার
কোথা থেকে আসে, একেবারে হাতুড়ে কোনোভাবে একটু জানে সেগুলোকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেফটি ইস্যু তো আপনি দেখেন, যারা সেফটি ইন্সপেক্টর বলতে আমার মনে হয় যে কারখানাতে এই ধরনের কেউ নেই, কেউ যদি থাকে পেপারসে একটা পদ তৈরি করা হয়, তার কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। তো অতএব এই ক্ষেত্রে অনেক অনেক প্রশিক্ষণের দরকার। সেফটি কমিটি যেটা বলি, হ্যাঁ, সেফটি কমিটির ILO থেকে শুরু করে আমরা, তারপর WRC, এভাবে তারপর বায়ারদের পক্ষ থেকে অনেক ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা যাদেরকে ট্রেনিং দিই তারা কতদিন কারখানায় থাকে? তারা কিন্তু জব ছেড়ে চলে যাচ্ছে 1 বছরের ভিতরে বা 6 মাসের ভিতরে। সেই ট্রেনিংগুলো কিন্তু আমাদের আসলে কাজে লাগতেছে না। অতএব সেই ট্রেনিংগুলোকে আমরা আগামী দিনগুলোতে কীভাবে যাদেরকে ট্রেনিং দেবো তারা যাতে এই সেক্টরে টিকে যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের সেফটি ইস্যুতে কাজ আসবে। সর্বশেষ একটা কথা বলতে চাই, দেখেন যে অনেকেই বলতে আছে যে অনেক মালিকেরাই বলে যে রানা প্লাজার পর আমরা অনেক কিছু জানছি, শুনছি, এইটা সেইটা সেফটি ইস্যু। সে আসলে এটা ঠিক না। তার কারণ লেবার লতে সেফটি ইস্যু সেই একেবারে যে 1965 সালের যে কলকারখানা আইন ছিল, বিধিমালা ছিল, সেখানে কিন্তু সেফটি বিষয়গুলো ছিল। অর্থাৎ তাহলে সেফটি রানা প্লাজার আগ পর্যন্ত মালিকেরা ভালোভাবে সেফটি বিষয়টাকে তাদের ভিতরে ছিল না। এই সমস্ত কারণেই মূলত যতগুলো দুর্ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে কলকারখানা সেক্টরে, নট অনলি গার্মেন্টস, এটা কিন্তু মালিকদের অবহেলা এবং মালিকদের আইন না মানার কারণে দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে। এবং মালিকরা যদি সামনে তারা যদি এগুলো ঠিক না করে, তাহলে সামনে যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটবে সেগুলোর জন্য দায়িত্ব তাদের। এই জন্য তারা আগামীতে যখন এই কলকারখানাগুলো নিবন্ধন নেবে, তখন যাতে সোজা যে প্রতিষ্ঠানের যে হেড থাকবে তাদেরকে যাতে সেফটি বিষয়গুলো আছে তাদেরকেও যাতে একটু নলেজে দিয়ে দেওয়ার কোনো বিধান করা যায় কিনা সেটা করতে পারলে অনেকটা ভালো হবে। ধন্যবাদ। Thank you. Now I'm going to Mr. Abdur Razzaq, President, Bangladesh Engineering Industry Owners Association. So how do you see informal sector or the light engineering sector by 2030? Can we expect a more safe, formal light engineering sector by that time? Of course. Actually, 2030 আগে 2026 আরও বেশি গুরুত্ব মনে হচ্ছে আমাদের জন্য, যেহেতু LDC গ্রাজুয়েশনের সময় আমাদের আরও অনেক কঠিন জিনিসের মোকাবেলা করতে হবে, পাশাপাশি সেফটি আছেই। তো কাজে সেফটিটা এখন বেশি গুরুত্ব পাবে। আমি মনে করি, যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম, যে আমাদের জন্য আপনার নিড বেসড একটা আপনার ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, এইভাবে যদি আপনার সেগমেন্ট ওয়াইজ আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার সেফটির কমপ্লায়েন্সগুলো নির্ধারিত হয়, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়। আর সবচেয়ে প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হলো গভর্নমেন্টকে এখানে আমাদের সবটা আপনার একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আমাদেরকে লোকালাইজ করতে হবে। আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের মধ্যে আমাদেরকে নিতে হবে। আপনার যে 101টা আপনার ইকোনমিক জোন হচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের জন্য সলিউশন না। সেখানে বড় বড় যারা নাকি আমাদের থেকে যারা গ্রাজুয়েট হয়ে যাবে তাদের জন্য হইতে পারে। আর FDI-তে যারা আসবেন বা জয়েন্ট ভেঞ্চার যেগুলো বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি হবে তাদের জন্য সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের জন্য করতে গেলে আপনার তাইওয়ান, কোরিয়া, ইভেন জাপানেও যেরকম আছে আপনার স্মল স্কেলে আপনার এবং কমপ্লায়েন্স এরিয়ার মধ্যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আপনার কালচারে নিয়ে আসতে হবে। এবং এটার জন্য সহজলভ্য জমি সরকারকেই আপনার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেখানে ভর্তুকি দিয়ে হলেও সরকারের তাহলে রেভিনিউ বাড়বে। কারণ এমনি স্ক্যাটার থাকাতে সরকার কিন্তু আপনার আমাদের জন্য হোক আর দুর্নীতিগ্রস্ত আপনার কর্মকর্তাদের জন্য হোক, সরকার কিন্তু রেভিনিউটা ঠিক মতন পাচ্ছে না। আর এই আনইভেন্ট অবস্থার কারণে আমরাও অনেকে রেভিনিউ দিতে গিয়েও আমরা অনেক হিমশিম খাচ্ছি। যারা নাকি প্রাইম লোকেশনে আছে তাদের জন্য অসুবিধাই হচ্ছে। কাজেই একটা সুস্থ পরিবেশের জন্য এবং নিরাপত্তার জন্য আমাদেরকে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন না হয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মধ্যে দিয়ে কমপ্লায়েন্স আপনার নিরাপত্তার মধ্যে আমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমাদের কিন্তু এখানে এই 17 বছর পর আমাদের মধ্যে অনেকে মারা গেছে। আমরাও আপনার একটা অ্যাসেসমেন্ট করছিলাম, নিড অ্যাসেসমেন্ট করছিলাম যে কতজন লোকের দরকার, কিন্তু ওই অ্যাসেসমেন্ট লিস্টের মধ্যে অনেকে বেঁচে নাই।
তো কাজে আপনার অন্তত কত বছর লাগে আপনার 3 বছর আপনার মানে গুড এনাফ টাইম। যদি আমাদের কাছে যদি আপনার এই রেগুলেটরি পাওয়ারটা নাই, যদি জমিটা আমরা নিতে পারতাম, পরবর্তী ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু আমরাই করতে পারি যদি আপনার আমাদেরকে দিয়ে দেয়। অর্থাৎ একটা সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল মানে জমির ব্যবস্থা করা উচিত এবং সবাইকে ধরে ধরে ওর ভিতরে দিয়ে দেবো যারা অন্তত উৎপাদনের মুখে কাজ করবে। ধন্যবাদ। Now I'm going to Mr. Shamim Ahmed, President, Bangladesh Plastic Goods Manufacturing Exporters Association. So how do you see by 2030, can we see a fully relocated plastic factories from Churihatta and the old Dhaka to a new plastic industrial Yes, zone or park? let us hope so. Let us hope so, and we eagerly waiting that will take place. But anyway, so far last time I discussed only about our industry located in the old part. But we have a lot of industry in the Gazipur area, Ashulia area. Plastic industry is exporting around $1 billion of goods. Talk about the future. By 2030, and we are projecting that way, so industry will grow like that, you know. So now the question comes, the safety and, so what I afraid, you know, because larger industry, those located in the Gazipur, Ashulia, Pubail, those there, for sake my industry is located in Pubail. When I set up this industry 22 years before, almost nearby was empty. Now all the houses near my industry, it is a 2 bigger land industry, and all houses surrounding the residential area. So in most of the Gazipur area, Ashuli area, it is happening same thing like. So what's the suggestion? So in the future, I think same thing that what happened in old city, again is going to repeat in the Gazipur, Ashulia, whatever you said. So how we can tackle this situation, you know? That is one problem that we are looking forward. And for the industry, inside the industry, we have some problem, hazard we call, like the manual lifting, entanglement from the reaching the yoga, heat from the plastic, toxic fume, dust, noise, sleep, so this kind of hazard takes place. So I have actually, time is the constraint. We have identified the hazard. What are the personal protective equipment we need to take? What are the tasks to be done? And what harm will happen if the hazard takes place? So there is a big study that we cannot finish this program, but we are circulating this among the industries, particularly those located in the new area. And already there is a regulation from the UK. They have identified for the injection molding machine, BS EN 201-1997. They modified it BS EN 201-2009. So developed country is already modifying the safety procedure. And when I set up my industry in 1981, the machine was not so much safety equipment. Yeah. So, but now the new machines are more safety oriented, and they have installed the more safety procedure. So that's what I expect, that by 2030, that will be more safety, less safety, and will be more safe in the industry. Thank you very much. Thank you, Mr. Shamim. So my last question to Ms. Jennifer Zabba. So how do you see, you have already mentioned about that what should be the short, medium, and long-term activities and plan. Can you just elaborate a little bit more that by 2030, what sorts of plans and activities we could think of, not for the larger one, but for the small, medium, and the informal industries, for the industrial safety? So, I mean, this platform itself is a very good platform. It's the start of its kind, that we are thinking RMG and outside RMG, which is very important. Those discussions need to be ongoing, even if it's every quarter, with key stakeholders. As BRAC, we can support in providing technical expertise and capacity building around developing safety management systems. I'm sure there are other players also. We can integrate to basically create
proper safety management culture, which is not just one policy, it's an integration of certain policies and management processes, where mid-management processes need to come in. If we can work towards basically working with the medium enterprises and the small enterprising on how to manage basic fire safety with little capital investment, but your mindset, the culture, I think that is what we can work towards. And this forum, we can have all the knowledge coming together and how we are structuring this. The uniformity can come in. We can work with the Labor Ministry and basically set those policies. Regulatory bodies we can support as watchdog mechanisms also. If they are so limited, then civil society can also come in to support. So these are some of the things that can happen for the future. Yes. Yes, yes. And if for the mid-income, as we're graduating, good governance, just one last point, good governance is going to be key. So how the government as a whole operates, how businesses as a whole operate, all of this will be coming in as we graduate to mid-income. And all of these will be coming in as indicators, whether it's safety, whether it's good governance, whether it's management of people, whether it's decent working conditions, nothing is out of it. So government has a prime responsibility. Nobody can close their eyes. So that will be the future as we alleviate. Thank you, Ms. Jennifer Zaba. I think we have already consumed most of the time, but there are some questions from the floor. Please. Where's the mic? Hello. Mr. Joshim possibly couldn't answer the second portion. If you allow me, as Please, the advisor of the 2 Safety minutes, Council of APCCI, I'd like to just tell you about the thing you are asking, the 2030, how we want to propose. Already we have proposed the National Safety Platform from FBCCI to BIDA, and this is also, that same tone is from the government. The PMO has also tasked BIDA to see the feasibility of this national safety platform. It is beside outside the RMG and export sector. It is non-RMG sectors. And we like to have this safety platform, which will deal with three things. This, as you have known, that the BIDA, you have heard possibly him, that we are carrying out joint inspection. That should continue for future also. That should get so that all the departments, inspection departments, are taken together, a combined inspection. And besides that, there should be licensing, because the fast-moving development and the licensing department are falling behind, cannot catch up the modernization. So we want to get it modernized, and if, all the departments should be governed from one window that we have already proposed. So the board of directors, there will be 3 sets of directors. One is the government agencies, all the inspection department. One is the experts. As we have seen that experts are also here, they will have their opinion to moderate. And third thing is the private sector. Okay. So all third, if it can be brought into a same national safety platform by 2030, we'll have a different scenario which can match the modernization. Okay, thank you. Anyone? Please, Ali Bhai. Thank you. Thank you, Mojam Bhai. Ali Bhai, can you just please wait? Yeah. Okay. Thank you, Mojam Bhai. I thank ILO and CPD for arranging such a civil society forum, and it's indeed a great opportunity, I think. Since I was not an academician and not an
I worked on the ground level from the, I like to share some of the experience actually. And I heard a lot of, stakeholders, and really I benefited from that level. Since I'm not working in the safety level consultancy, so from that level, I found that from our side, once you develop any industry, if it is unplanned and if you don't follow the code, definitely it becomes risky later on. So there are a lot of code in basically building code, fire code, health, safety code, electrical, mechanical, gas, energy, property code, and in every sectors. For the entrepreneurships, once you develop something new planning, so owners and then the planners, engineers, at the same time the banks, a lot of things being involved. And so to keep them everyone on the same forum, since it's a safety forum, I suggested why don't you have a common safety code actually here, so that for everyone can be in the same line and they can plan at the same time they can implement. As Hatem Bhai was telling that by this time we have developed all this hardware. Now we have to develop some software, something which you can have a sustainable plan, so that where safety officers, a set of safety officers accreditation, so the certified safety officers, at the same time certified safety course and certified technicians. Okay. That if we can develop this one, then we can have a safety, this at the long-term sustainability. Thank you. Thank you. Brigadier Moffiz. Right. Since we're running out of the time, let me straightway jump into the business. That we have been, is it okay? Fine. That we have been talking about, that's very educative. And when we come to a conference and all like that, I mean, we like to learn, and also at the same time, you look forward to the good ideas from people. A good idea can come from anybody and all that. I hope you'll agree with me. Right. With apologies from Mr. Tuomo, George, Morris, and all that, I'll go into Bangla. If you allow, I hope you won't mind. Please, can you finish it? Yes, I'm saying it. Please. যত কিছু আমরা আজকে আলোচনা করেছি, জিনিসটা যদি স্ট্রাকচার্ড না হয়, তাহলে কিন্তু এটাই হবে না। যেমন আপনি প্রেজেন্টেশনে যে আইডিয়াগুলো দিলেন, ঠিক একই প্রেজেন্টেশন যদি সিপিটির আরেকজন করে, he will give other guidelines. Those are guidelines. Those are not like Babul Akhtar has said that it should be some international standard we should follow. For that matter, for safety, the best standard in the world is ISO 45001. Right? It not only caters for the industries, it caters for industries, NGOs, any organization for that matter. Like you see, NASA. Can you just finish it? 1986, they had an accident. And it was found out that they did not comply with two clauses of the ISO standard. Right? Like Ms. Masalat, I think she has got up. Like sustainability. ওয়েবসাইট পলিসি সব কিছু ভালো আছে, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনটা যারা করবে সেখানে যদি জিনিসটা কনভে না হয়, তাহলে কিন্তু এটা রেজাল্টটা পাওয়া যাবে না। থ্যাংক ইউ। We are running out of time. Got the point. Thank you for your intervention. I think you like to add, please. 30 seconds. Hello. Yes, working. Thank you. I'm Engineer Mohammad Khaliduzzaman Talukdar. I'm working as the Assistant General Manager in SME Foundation. Actually, I want to share this information, not doing any question. I want to share this information in previous session, but my friend, Feller, he looking very far, not... Please. I raised 7 times. So, SME Foundation, they are doing industrial safety training, like boiler operation, safety management, in all over the Bangladesh, around 400 entrepreneurs, they're doing this training program. And also in SME, we are occupational health and hazard and fire regarding this training workshop we are doing. So I am requesting ILO in near future and future, if you are interested to do with us. Okay, thank you. So with this, we like to end the second working session. Let me request you to give a big hand of applause for this very active participation of the distinguished panelists. And thank you for all your participation. We are about to end. We will go to the closing session. Now I'm actually requesting George
Father and Morris to take seat in the podium. We will not take much time. We will, within 10 minutes, we will finish this closing session. Okay, let me invite George to share his views about what we have gathered in today's first Industrial Safety Forum initiative for Bangladesh. Okay, thank you, Mohsen, and thanks everybody for your participation in this forum today. I think it's been enlightening to us. We prepared this forum to try and bring out the issues that had occupied our minds, and we felt there needed to be a lot of things that we had been thinking about that needed to be drawn out, aired, and discussed. And what we found today is that we learned a lot more things came out from the floor on initiatives and ideas about how to improve occupational safety and health in industry. So I think three of the points that, I'll just mention 3 points that stood out to me. And, you know, we talked in the first session, and it also came up in the second session today, about the standards, legislation, and guidance that could be improved as we go along. But I think a point was made by a colleague over there who mentioned that it's not so much the improvement of the laws, the regulations. They've been there for a long time. They can be improved, but it's the enforcement and the implementation of those standards and regulations which has been missing and that needs to be better coordinated, better enforced, and then that on its own will improve the level of safety to a large extent in Bangladesh. So I think with the legislation, the guidance that is in place at the moment, just getting that properly enforced would make a huge difference. Another thing that came out that came from the floor is that there are a lot of initiatives, both in the public sector and in the private sector, that have been initiated and are being implemented to improve safety in a whole lot of different areas. So my recommendation would be that this forum, which we started today, there should be some sort of permanent or an established committee to bring the people or represent everybody who's here today in a smaller group that meets regularly and discusses the issues to try and bring out all the different activities that are being initiated or run by different people, and to try and bring these together and coordinate them, collaborate between all the different agencies implementing them, and coordinate them towards improving the level of safety at the workplace. So I think to me, I've been surprised to hear about how many initiatives there are up and running, but they often go off in different directions, and there seems to be a bit of a lack of coordination. As we pointed out this morning as well, there's a lack of coordination in the public sector in the enforcement of the occupational safety and health measures. And then something that came out strongly as well in a lot of the comments and the presentations was the safety culture and the need to develop a stronger safety culture in Bangladesh. We heard from the academics, there was a cry for introducing safety issues into the curriculum, and that came from the universities, but that could also be taken down to the school system. Even preschool, we can start developing
simple messages to develop a safety culture within Bangladesh. And I think once you get that safety culture, a much stronger safety culture, people start thinking about it, they see the issues around them all the time, and take action on that. So I'll leave it there. Just again to thank everybody for their contributions, and we'll bring all this together into a document which we've circulated, or left you with some reflections on the forum in a publication, in a document that we've put on the tables. We'll relook at that and try and bring more of the learnings from this from the forum today into that, and then publish a final document on this. So once again, thanks for your patience, thanks for your contribution and your enthusiasm, and let's hope we keep this going and develop this into a continual forum that we can use to bring people together and improve the situation in Bangladesh. Thank you. Let me invite Mr. Morris to share his views regarding industrial safety, and of course the observations regarding the Industrial Safety Forum that we organized today. Thank you, Dr. Morazim. So this is a very good discussion today. There was a lot of frank and open discussions, which is what the ILO wanted. We wanted everyone to be honest and open and transparent in our discussions. A little bit of debate, which is always healthy. But just to let you know that this is something that we've been working with for several years. You may know that in 2018, there was 920 proposals that were issued to the Paris Peace Forum to present proposals. And out of that, 128 were selected, and one for the ILO, and that was on industrial safety in Bangladesh. So myself and Ms. Untitled Chapter of the ILO, we went to Paris in 2018 to present on industrial safety. So it's very nice to see that we're actually moving in a positive direction on industrial safety. And there's a lot of discussions here today, and what I took out from the inaugural sessions was particularly on the idea of ensuring that we have curriculum in fundamentals in education. So I think it's very important. We've worked with the North-South University to try to talk to them and establish MOU between them and the DIFE on kind of developing curriculums for the next generation of industrial safety professionals. So I think that's a very good thing that came out in today's forum. Also on the idea of cooperation between the different entities on OSH, that came out today. And we talked a lot about the different labor acts and rules and who's responsible for what. Rajuk is responsible for something, the DIFE is responsible, fire service is responsible. So the idea of the forum is to bring it all together and decide on how we can integrate all these different legislative procedures, right, and get a more coordinated approach on that. So that was the main thing that came out for me. One thing I did appreciate is the idea of safety, quality, and productivity. A lot of times, you want to produce, but then you sacrifice safety. But the quality of both safety and productivity is quite important as well. And that came out in the inaugural session as well as the fire service they mentioned as well. So that was my takeaway, and I really thank you all for coming, and we hope to continue the discussion. This is one step of many steps to ensure industrial safety in Bangladesh. So thank you. Thank you, Morris. In fact, you have received a draft reflection, a document, reflections on the forum, which I initially planned to read out, but I think nobody has so much and so much time to actually hear the whole thing. But what I like to mention here is that what we found, some of the key issues that have been discussed and identified in today's forum is that the key issues concerning industrial safety that are identified first is that governance structure among the ministries. So there are different ministries and they are doing different activities, but they need to have a further coordination between different ministries and departments. That is one issue. Then the coordination among different stakeholders.
They need to have knowledge sharing, curricular development among the participating organizations. That has been actually mentioned here, and more engagements with the ministries and private sector, as well as with worker association, brand buyers, CSOs, academia in that process. And lack of safety education is a major challenge here. That is also mentioned. Responsibility of the employer has been specifically mentioned, that employers should be taken the main responsibility for workplace safety and worker well-being. So that is also mentioned. Then it is mentioned about the safety culture, establishing the safety culture in the factory, which has been widely discussed, under which they need to create a safe environment, reduce employee level risk, and undertake proper emergency responses. That has been actually mentioned here. It is also mentioned about the employee participation in OSH implementation. So employee could participate in planning, identification of strategies, collection of the data and informations, and thereby implementation of the safety plan. There should have a proper engagements of the workers and employee in this process. And the social dialogue related to safety, that is also important, an element that is mentioned, that a sound safety committee structure is essential to provide an adequate platform for encouraging the necessary collaboration between workers and management. Regarding the recommendation, a broad recommendation is that an industrial safety framework is needed. So that is everybody acknowledged. And under which it is mentioned that Industrial Safety Coordination Committee should be created, where representative of different public institutions like MOL, Ministry of MOHPW, Ministry of Home Affairs, Ministry of Industry, with proper responsibilities, as well as with the engagement of the private sector, as well as the workers need to be there. And capacity building of the public agencies is very important. Then the data issue and research gaps is also mentioned here. Then employers to promote safety culture inside the factory, that is also been recommended. Then the incentive and support, which has been mentioned by the panelists, that more incentives, different kinds of incentives, fiscal, non-fiscal, financial, non-financial support is needed for proper implementation of OSH regulations. Finally, engagements and participation of employee and workers in the whole process that I already mentioned is also being included. So these are the key takeaways of this first Industrial Safety Forum. There are other issues which we will finally accumulate, and finally we will prepare a full document and which then we will be circulated among you. So my final point is to actually give you a vote of thanks. We like to give thanks to all the attendees of government officials, especially from the chief guest, especially for chief guest Mr. Nurul Mojid Humayun Mahmoud Humayun, Honorable Minister, Minister of Industries, colleagues, different colleagues, other colleagues of Minister of Industries, our special guest, Mr. Esani Ilahi, Secretary, MOL, other colleagues from MOL, Department of Labor, Department of Inspection for Factories and Establishment, DIFE, Department of Explosive, Fire Service Civil Defense Authority, Office of Chief Inspector of Boilers, Office of Chief Inspectors of Boilers, repeated, Remediation Coordination Cell, RMG Sustainability Council, Ministry of Commerce, Bangladesh Investment Development Authority, Ministry of Home Affairs. Then we also like to register our deep appreciation to private sector and the business leaders, FBCCI, BEF, BGMEA, BKMEA, BPGMEA, BEOI, BEIOA, then the brand buyers, then workers' representatives and associations like NCCWE, NGWF, and other trade union representatives who joined here. Then special thanks to OECD, Mr. Bertrand Draglier, for give us a nice keynote presentation. To ILO, I think George's father, CTO, RMGP, thanks George, and thanks Morris for your continuous support, and Tomo and colleagues from ILO, and our supporters, Canadian High Commission in Bangladesh and Netherlands Embassy in Bangladesh. And also at CPD, we like to register our deep appreciation to Dr. Fahmida Khatun, Executive Director, colleagues from the Dialogue and Communication Division, particularly Aubra Bhattacharya, Joint Director, Dialogue Communication Outreach, and Irtaza Akant, Dialogue Associate, and other colleagues.
Sarwar and other colleagues, and my rapporteurs who have done a great job today, and all other CPD colleagues, and also the colleagues from ILO. We like to thank all of your effort to make this forum successful. So with these words, I like to conclude the first Industrial Safety Forum in Bangladesh. Thank you to all of you.